egbunam ama na onye ọbụla na anụ ihe nnekwu Maazị Ezeoke na-agwa ya okwu na asị na onwerọkwa n'ife dị mma ọ ga-abụ ebido ka ọ ghara inwe ife ndị oyibo na-akpọ hiccup. Anyị nwelu obele ọdachi banyelu ihe anyị na-eme nke bụ na anyị nwere obele ọdachi technical issues mana dịka anyị si ndị ichie na ndị egede anyị si kpọkuo ndị nna anyị kpọkuo ndị chief anyị na-ekpele ekpelu na ya bụ ife abụlugo ife anyị gabigol ya bụ ọnwụnwa abụlugo ife anyị mere mmeji ohere a anyị ga-ebidonu bikonu na oge adịrọzi n'ife anyị na-eme na anyị ga-eji ohere a ka anyị bido welu nwayọ wee chọba ya bụ efi dalụ n'abalị efi balụ n'ivedinwa ka ọ bụrụ anyị ga-eji nwayọ wee bido ohere a ka m na-eji wee na-asị na ihe anyị niile nọ ebe a ji wee gbakọta n'ụbọchị nke taa abụrụ ife ọzọ bụ ka anyị welu cheta maka na anyị bụ ndị Igbo anyị bụkwazi ndị Igbo nọ n'ụzọ ije na ebe niile anyị nọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na ebe anyị si pụta na-eche anyị na anyị ncha niile bụ otu. N'egbughị oge anyị ga-ebido ịkpọbata ndị kwesịrị ịgwa anyị okwu tata. Nke mbụ na anyị ga-enwe mmadụ dịka Dr. Nnanna Igwe, onye isi nke ndị Ohaneze nke United Kingdom. Anyị ga-enwekwa Chief Anthony Ajidua. Anyị ga-enwekwa Professor Mrs. Uche Azikiwe, onye nke ga-emesi onye anyị goodwill message. Chief Patrick Mokwe, President General Ohaneze Worldwide, Chief Dr. Nnia Nwodo ga-anọnyekwala anyị tata. Mana na-egbughị oge anyị ga-ebido bikonu anyị ga-achọ ka anyị mee rọpụta ndị ga-esonyela anyị aka. A ga-eme mmadụ dịka Nnanna Igwe ọ bụgo co-host. Nnanna Igwe biko ị ga-eso na-enyela anyị aka na-akpọbata ndị mmadụ maka na a sị na otu onye ama nkụ akụ gbaa agba na ọ bụrụ na akpọ nkịta oku nne na-abụ na ọ ga-ama ọnụ n'ala. N'oge na-adịghị anya anyị ga-amalitekwa site na ikpe ekpere na dịka o si wee dị anyị ga-ekpe ekpere wee kpọkuo Chineke Olisa nke bi n'igwe ka ọ bịa nọnyere anyị. Mana tutu anyị na-ebido anyị ga-achọ ka anyị gosikonu onwe anyị dịka ihe ndị nke anyị mewori eme, ihe ndị nke eme n'afọ gara aga dịka o si wee ga iji gosikwanụ na ọkwanụ maka na ya bụ ọya nke a na-akpọ korokoro melụ anyị ji welu nọlụ na-eme ya n'ụdị a. Ọ bụrụkwanụ na ya marọ ka esi akwa onye ukwu walụ kama ya bụ ọya avụ korokoro bịalụ wee na-emesi ike maka na otu ya bụ ọya si eme anyị ọ bụrụ ife a na-akọchalụ tasị na diochi ara akọchakwa n'ife ọfụ n'elu nkwụ mana amaka ọdịna amaka ọjọ nna anyị Osita Ọsadebe si na amaka ọjọ na ụmụ bọysi ga na-akpọrị m ofufe so ka anyị bidonu biko na ụmụnne m anya unu egbuna m. Anyị ga-ebidonu ka anyị tupu anyị na-ebido ka anyị gosike n'ụnụ ndị nke anyị mere eme ka unu wee fụ na ya bụ ihe na anyị na-agbanịkwọnụ.
Biko nụ ụmụnne anyị ekene unu biko ọ ka bụ mbido ka anyị na-ebido anyị ka na-akwado unu fụ ka isi wee mee ya n'afọ gara aga o gosiri na ndị Ohaneze mabụkwa ndị nke nọ na United Kingdom na-echekwata maka ndị niile nọ na diaspora ọ bụrụ ha nwa bụ ndị bụ isi m ga-eji ohere a wee sị ka onye isi ndị Ohaneze nke United Kingdom bụ nna Igwe anyị nwekwalụ osote onye isi ha ada anyị nwanyị kwa mgbe emesịa mgbe a ga-ekwu okwu na ọ ga-abịakwa ka ọ gwa anyị okwu mana tupu anyị na-amalite anyị ga-achọnụ ka anyị kpee n'ekpere ka anyị wee malite Chief Anthony Ajidua ọ nọ nso ọ bụrụ na ọ nọ nso ka o kpeela anyị ekpere Chief Anthony Ajidua biko nna Igwe Chief Anthony ọ nọ nso Igbo mmanụ Igbo bụ Igbo Ohaneze ekene m unu nke onye chiri ya zelu ana m eji ohere a na-anabata onye ọbụla na-asị biko unu ewekwa n'iwe na anya ebidoro n'oge ka Maazị Ezeoke si wee kwuo nọọ ihe mere ede ji wee bee enwe mana anyị kene Chukwu na anyị ebidogo Chief Ajidua amara m o kwesịrị ịnọ nso Chief Ajidua ọ bụrụ na enyi ya mee ka anyị malụ nwee ike cheke mana ọ bụrụ na ọ nọrọ ya onye ọzọ ka nwee ike malụ onye ọzọ ga-ekpere anyị ekpere amara m o ji afịa wee bata mana enyego m anya o nwere afọ mfu ebe so ọ bụrụ na o jiri afịa bata biko kpọnite onye ọzọ ka anyị gbapụ ya bụ ije na ọkụ ije na-ele mmọnwụ m ga-asị ka mara m ma Onowu Abagana ọ ga-ekpere anyị ekpere maka na ọ sị na ọ nọ n'ihe ọzọ mana o nwere ike kanselọ Eni biko Mayor Eni Victor Eni ọ nọ ebe a m ga-asị ka o kpere anyị ekpere ka anyị bido ngwanụ Victor biko unmute yourself biko ka ị bido. Good afternoon everyone. Just to draw your attention to the fact that Chief Ajidua is here. His name is Odogwu Abi. So can you revert to him, please? Odogwu Abi nna ịma na asị na onye anọrọ ebe enyi ozu chọọ ịbụ he's muted. Mgbe ya unmute zo onwe ya enye gị ikike unmute. Okay, he's ready. Mute go ya Igbo bụ Igbo kwenu. Biko daalụ okpere anyị ekpere. N'egbu n'oge daalụ Mayor Eni maka iji wee kọwa na anọ m nso anọ m ya ka Chineke nwee anyị bụ nna anyị meele anyị bụ ụmụ Igbo ebele tata na mbọsị na-abịa abịa ụmụ Igbo ndị dagolune anyị na-arịọ Chukwu ka mkpụrụ obi ha dị n'eluigwe dịka ka o si wee tosi anyị nwa bụ ndị dị ndụ anyị na-asị papa anyị biko zọpụta anyị ife niile a ga-ekwu tata ka e kwuo ya ka e mee ya ka ọ baalụ ụmụ Igbo niile n'ụwa niile n'ụlọ anyị kpelu n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka ịga ọka ole nna ikedu nke a na-etu Odogwu Abi. Yes. Yeah, Odogwu Abi ya analụ n'ịtọ na ọya adịla mma. Ọ ga-adịrị bụ Maazị Ezeoke nke mbụ n'Ezinifite ọ ga-adịrị mma. Ọ ga-adịrị na m ga-akpọnitezi the President General Ohaneze UK
mana tupu ọ na-abịa anyị ga-achọ ka anyị ọ ga-agwa anyị okwu, mana tupu o were ọnọdụ ịgwa anyị okwu, anyị ga-ama ka anyị ga-esi ka anyị kwukenenụ nke ndị oyibo na-akpọ national anthem. Yanwa ga-egosi bịa ma bụrụkwa ojim n'aka iji gosi na aya ebidogo. Biko back office ga-enyela anyị aka ka anyị gụanụ national anthem, then that means we have started. So quickly the back office will help us to do that. So the national anthem is getting ready. What's happening back office quickly? While they are getting ready, onye ndu ndị Ohaneze, ọ bụrụ na ị ga-ewere ohere a gwakene ndị niile maka na ọgụnwa bụ isi afụrụ kwaba okpu. Ọ bụrụ na ị ga-ewere ohere a gwakene ndị mmadụ mgbe a na-eme, okay, ọ dị nke ha sị na ha adịgo ready. Let us Biko, let's go on. Biko, onye isi ndị Ohaneze UK, biko gwakene ndị mmadụ waluzie ohere a ọ bụrụ na ịkwụsịzi ya ka eme national anthem, biko. Igbo bụ Igbo, Ohaneze, ndị be anyị, ekene m unu. Mụnwa bụ Dr. Nnaigwe, onye isi Ohaneze na mba United Kingdom na Northern Ireland. Eji m ohere a ka m kene nnukwu mama anyị bụ nwunye onye isi ala anyị mbụ. Ọ bụ mama anyị kara aka, Emeritus Professor Uche Azikiwe. Ọ batago wee nọnyere anyị ebe a. Mama, anyị na-asị gị nnukwute nnọọ. Anyị na-asị ka Chukwu gozie gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekenekwa onye isi anyị gbaa gburugburu, Ohaneze gbaa gburugburu, President General Chief John Nyamodo. Ọka batara, mana anyị ka na-eche na ọ ka ga-abata. Anyị chọkwara ikene ndị ukwu ọzọ, ndị governors, ma ndị senators, ma ndị ọzọ dịgasị iche iche, ma ndị mayors, ma ndị otu anyị niile. Ikenekwa onye bụ chairman ihe anyị na-eme, Chief Patrick Mokwe. Ana m ikenekwa ndị otu mụ onye na ha so na-achị na Ohaneze ndị Igbo na UK. Na-ekenekwa ndị memba anyị gasị, na-ekene ndị kọmiti, na-ekene ndị chịburu achị, ndị dịka Odogwabe, Chief Anthony Ajidua. Ana m ekenekwa gị, na-ekene ndị ọbụla, onye ọbụla nke onye chiri, biko nya zelu. Obi dị m sọsọ ụtọ na anyị gbakọnatara ebe a na mgbede a iji wee mee nnukwu mmemme a na-akpọ World Igbo Day, Ohaneze World Igbo Day, nke agba abụọ. Anyị na-eme ya n'onyonyo n'ụzọ teknụzụ, maka na anyị ọya na-akpọ corona sịrị ka anyị ghara ime ya ka anyị si eme pụkọrịta ọnụ, nwekọrịta aṅụrị, mana anyị si na anyị ga-amanata ihe anyị mere ka anyị nwee ike zukọ, ka anyị fụkọta onwe anyị wee kwuo ihe dị mkpa maka ndị Igbo. Anya maka anyị ji wee si ka anyị mee ya n'ụzọ onyonyo. Ana m ekene onye ọbụla n'ebe a n'aha ndị Ohaneze UK. Nke mbụ bụ na mgbakọ a dị nnukwu mkpa. Ihe anyị kpọrọ ya bụ ndị Igbo
nyaa na taa na echi ihe o gosiri bụ na anyị na-eche maka nyaa, na-echekwa maka taa, na-echekwa maka echi. Unu n'anya na ndị Igbo n'ụwa gbaa gburugburu n'oge gara aga tamadị na be Naijiria a na-emegbute anyị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-agbakwanụ mbọ ka ọ dịrị anyị mma. Anyị na-asị ụmụ nwanne anyị karịgasịa na ndị Naijiria ka a ghara imegbuzi na ndị Igbo. Anyị na-asịkwa na taa ka nyaa mma na echi ga-akakwa taa mma. Bụ ayịyọ anyị na-ayọ Chukwu n'afa isi ndị Igbo. Anyị na-asị ndị Igbo ka ha jikọọ ọnụ ka echi wee kara anyị mma. Na ihe dịka ọdịnihu na anyị na-asị ndị Igbo jikọọ aka ihe anyị na-achọ na Naijiria ka anyị nwee ike nweta ya. Anyị na-ayọ ka merie iwu restructuring Naijiria, ka a restructure ka ndị ọbụla nwee ike na-elekọta onwe ha anya na ụdị pụrụ iche. Ka enye anyị president na 2023 mbụ ndị Igbo, Nigerian president, ka enye ya anyị, maka na ọsọnsọ ndị Igbo ka a ka enyero. Ohaneze anyị na-eji ohere a na-akpọku ndị APC ma ndị PDP ma ndị pati niile ka ha nye ndị South East of Nigeria ohere ka ha nwee ike wepụta onye ga-abụ onye isi ala n'afọ 2023. Ihe ọzọ anyị na-ayọ bụ ka alụziere anyị ụzọ mepee ala Igbo ka ọ dị ka ebe ndị ọzọ na Naijiria. Emeela anyị nke a na ọ ga-adị anyị mma. Anyị na-asị ndị Igbo ka ha jikọọ ọnụ. Ihe anyị na-eme taa nwegasịrị ihe dị iche iche. Anyị chọrọ ije na-akwalite omenala na ọdịnotu na asụsụ Igbo. Ọnya maka nji jiri Igbo na-asụ maka na mmakwa ka esi asụ oyibo, mana m ga-asụgide ihe niile m ga-asụ taa na Igbo ka m nwee ike kwalite asụsụ na omenala Igbo. Ọnyanwa bụ ihe anyị chọrọ ime na ihe anyị na-eme taa. Nke ọzọ bụ na anyị chọkwara iji ohere a kwupụta mba Ohaneze UK na-agba maka inyelu ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka. Ihe anyị na-eme ka anyị si na anyị ga-eji wee jegasịa ụlọ nga dị iche iche na mba UK fụgasị ụmụ Igbo ndị eji ebe anwa. Anyị pụtakwara anyị si na na ndị ụwa na-atụgasị n'ọnụ nọ na Naijiria ka anyị ga-enyere aka. Anyị nyechara ha 200,000 mmadụ ịtọ. Nke mbụ bụ o nwere ofu nwata dị arọ 13 etinyere n'ọkụ. A na-enye ya treatment n'ụlọ ọgwụ dị na Federal Teaching Hospital Abakaliki. Onye nke ịbụọ bụ nwa amụrụ ọfụrụ onye Enugu steeti, mana emere nwa amụrụ ya afọ adọrọ ya, eriri afọ ya pụtara apụta, wee ziga ya na nnukwu ụlọ ọgwụ dị na Nnewi Teaching Hospital. Anyị nyekwara ya 200,000. Enwekwa nwaanyị nọ n'Ikeduru nne bi n'ọfịa, a na-arụrụ ụlọ, onye ọbụla na-afụ onyonyo ya. Ohaneze UK nyekwara 200,000. So a total of 600,000 ka anyị ji wee nyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka maka ihe anyị na-eme tata. Anyị na-ekenekwa ndị na-akwado anyị na ihe anyị na-eme n'ụdị pụrụ iche, ndị na-enyekwa anyị ego, na anyị na-ekene ha. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma. Ihe anyị ga-eme taa, anyị ga-enwe ịgba egwu ihe ngala dịgasị iche iche, ndị otu anyị dịgasị iche iche. Nna asị onye ọbụla biko na Chukwu ga-agozi anyị niile ka anyị jikọọ aka na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma, ka ndị Igbo jiri ofu obi na-eme ihe. Anyị kenere m Chukwu taa na ọ ga-adị mma. Nke anyị ga-eme ọzọ ga-akakwa nke taa, ma onye ọbụla nwere nwayọọ wee ṅụrịa na ihe anyị na-eme tata. Tupu m kwụsie, m ga-ekenekwa anụkwa m na gọvanọ ndị Edo steeti abatago, His Excellency Godwin Obaseki. Biko ana m ekpupụrụ gị, I'm greeting, sending a special message to you, thanking you for joining us. Godwin Obaseki, His Excellency Godwin Obaseki, Governor of Edo State, is here with us. We welcome you, sir, and you're a special friend of Igbo people.
we are very appreciative. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Daalụnụ, daalụnụ, daalụnụ. Nwanne anyị nwoke, thank you once more. Anyị ekene gị, imeela dịka isi welu kene onye ọbụla maka na asị na ekene ike nyụrụ ahụ na ọ ya ekenekwa imi nrụ ya bụ ahụ. Anyị ekene gị. Anyị ga-ejikwa n'ohere a welu kpọbata the Chief Patrick Mokwe, Chairman, the Organizing Committee. Biko, kedu ebe Patrick Mokwe no ka ọ bụrụ na ọ nọ nso, Patrick Mokwe, afugia Patrick Mokwe, biko unmute yourself ka ịgwa Ohaneze na-ege anyị ntị okwu. Ohaneze. Igbo bụ Igbo. Ohaneze. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo. Ohaneze. Do eji m ohere ekele onye ọwụna. And ekele the excellent governor of Edo State. And ekelekwa Mrs. Azikiwe. Afamo Chief Patrick Mokwe. Aumoye Nnewi na Anambra State. Mananogo UK going to 30 years. Na-asị na ịkwado ife na afịa mana anyị kere Chineke na anyị nọta na afịa na-eme. Na-asị nke onye chiri nyazelu na-ayọkwa Chineke na ndị na-achọ ịbata abata ka ha bata join anyị. Obi dị m nsọ na anyị kwadoro ife a ọ na-aga ọfụma. Na-asị ka m were ohere a na-asị onye ọbụla n'obe nke onye nwere ya na-eti n'afọ n'ọnụkwu ụbọchị ka tatawo. Nwere ohere a na-asị na ekere m Chineke na m ụwa onye Igbo. And akwụkwọ na-abịa ụwa ọzọ mma akwụkwọ onye Igbo. Maka na ije ebe ọwụna ọ na-efu onye Igbo ebe a bụrụ akpa na ma na nsogbu dị ebe ahụ. Ọ ngọzi Chineke nyere anyị mana anyị amaghị ife anyị nwere. Na-asịkwa na ofu ife nna anyị onye ọwụna ka anyị were ofu obi na-eme ife ọ na anyị na-eme asị nwanne. N'oge adịla anya anyị afụ utoro ife anyị na-eme. Nwere ohere a na-ekene onye isi anyị wụ Dr. Nnanna Igwe. Ọ nwoke iteghete ka ọ nwoke ka ọ wụ. O nwere nwanne nwoke na-aza amụọ nwoke ya wụrụ nwoke. Wee mmalụ na nwoke ka ọ wụ. And na-ekene onye ọwụna. Na-asịkwa na o nwere oge ife nna ayọ nne na nna na-amụ nwa anyị na-azụ aka anyị na-akụziri ha Igbo. Maka na mụ ife Igbo ji asọ m na mụtara ya from my dad. Oge mpelumpe na-eto eto nna m osiri m pụọ ọrụ oyibo ebe ọwụna nọ. Na ife ọwụwụ zizi mmemme ewu nkaba ahụ denye afa m na ụmụnna m n'ebe ahụ. And mụfụ na ife Igbo ọwụna na nsosi ike na ma ya regret ya. And ana m eme wee ruo tata. Onwe ife ọwụna Igbo na-eme ma ha nna agbacha. Na-asị na mma egbu oge ụnụ taa na anyị nwere ife anyị emeghị nne tata. Biko ka onye ọwụna wepụta time mara ife anyị na-eme tata n'afọ Jizọs Kraịst bụ enwe anyị. Amen. Chief Patrick Mokwe, ikwu nke ọma. Ụmụnne m biko nụ na anyị ga-aga nụ n'iru. Olugo mgbe a ga-eji waa ọjị. And abịa tupu awa ọjị, anyị ga-ebuke n'ụzọ ka anyị kwenye na national anthem nke anyị kwesịbụ ime na mbụ nke nwere ka o si wee dị.
na-emeri ya. Biko na anyị ga-eme national anthem now, please. Okay, ụmụnne m unu anụgwu ya na asị na onye chọọ ime ife ya mee ya ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na anyị ekwunyegolu ndị ichie ekwunyelu ndị egede na anyị ekwunyekwuru ndị obodo anyị si na ya wee pụta n'oge na-egbughị oge ụnụ anyị ga-akpọnite chairman Ohaneze United Kingdom ka ọ waala anyị ọjị. Igbo bụ Igbo. Ohaneze. Igbo bụ Igbo. Ohaneze. Biko ndị be anyị ọjị abịa eziokwu na mụnwa bụ onye isi mana ọjị ka a ga-eburu wee nye ndị ikenye. Nna anyị President General nna ya nwodo aka bịara mana anyị ga na-anara ya ike wee bunye ọjị were ọjị bunye m Chifanti na Jidua onyanwa bụ ikenye nọ ebe a bụrụkwa onye chịbụrụnụ. Ejikwa m ohere a na-ekenekwa ndị ọzọ kenegesịa ndị mmadụ Chief sa Ejikem Ụzalọ former president president emeritus ọ batagokwa ana m ekene gị. Other leaders nọkwa ebe a Chief Sir Chibuzo Ụbọchị bụ the leader of Nigerian in diaspora UK South ana m ekenekwa gị. Ejikwa m ohere a na-ekene gị president ndị Ebonyi State Union Maazị Chimologo nnọkwa ebe a and ndị ọzọ dịgasị iche iche anyị ga na-ekenekwa unu. Achọkwara m ikene my deputy Lady Queen Ibeto ọ nọkwa ebe a na ndị ọzọ dịgasịkwa iche iche anyị ga na-ekenekwa ndị mmadụ ka anyị na-eje. Mayor Kate Anolue ọ nọkwa ebe a double mayor a na-ekelekwa gị. Biko na-egburu oge biko Jidua ọjị abịa daalụ wepụ onwe gị from mute wee mee emume ọjị. Daalụ. Ife Jidua anyị nọzikwa odogwa bi. Yeah, anọ m ya to mute myself. Biko nu ndị eze na ndị ọzọ na onye ọbụla nọ n'otu anyị atata na ife a na-eme anyị ewenye ọjị. Ọ sị na ọjị ka eji ekwu ise. Anyị bụ ụmụ Igbo anyị asị ise ka ọ dịrị ụmụ Igbo mma ebe ọbụla anyị nọ. Ndị ochile echichi onye ọjị ilu ya welu na-agọzighị ya ka atabịa ka ababa n'iru maka mbọsị anyị tere aka n'ọlụ ụdị awakwa anụ ọjị ise
a sị na ya bụ ọjị ife ewepụgolo ọjị ewelugwo ọjị nye ndị Anambra, nye ndị Abịa, nye ndị Ebonyi, were ọjị nye Delta, enyegwo Rivers ọjị, enyegwo Imo ọjị. Gọvanọ ndị Edo na ya, ụmụnne anyị nọkwa na Edo, anyị enye ndị Edo ọjị, and ewegokwa ọjị jebe nke enye ụmụnne anyị ndị nọ na Kogi, enyegwokwa ọjị. Ụmụnne anyị ndị nọ na Kogi unu atagokwo na ọjị ebe onye anọ na onye ọbụla bụ onye Igbo, dịka nwanne anyị nwoke si wee kwu, ọfọsolu na ibia wee lee no ise. Anyị ga na-aganụ n'iru. Ihe anyị nọzi na ya bụ nna anyị nna ya Nwodo ọbatagwo. Ọ bụrụ na ọ batagwo, ka anyị kpọkuo ya ka ọ bịa gwa anyị okwu. Biko confirm one ma nna anyị nna ya Nwodo ọbatago. Ọbatago? Mba, ọka bataro. M ga-asị ka anyị gaba n'iru kpọkuo. Ngwa na ọ bụ na ihe anyị nọzi na ya bụ goodwill messages, so anyị ga-ebugodo ụzọ ka anyị kpọkuo Prọfesọ Mrs. Uche Azikiwe. Ya nwa bụ nwunye onye isi obodo nke izizi anyị nwere n'obodo onwe a na-akpọ Nigeria. Biko, ọ bụ na nna biko nye m aka chọta ya ka enyi ya ohere. Please, Professor Mrs. Azikiwe, biko unmute yourself ka ị nwee ike wee gwa anyị okwu. Unmute. Okay, yes, Prof, you are now on mute. Thank you very much, Prof. Daalụ no, ndị Igbo ekenekwa m unu. No. Ọ bụrụ m nnukwu ife aṅụrị isonye na mmemme nke arọ a. Mgbe Dr. Nnanna pụrụ na campus wee kwuo ya, anwụrụ ju m obi nsị ndị ra na ndụ na m ga-esonye, n'agbanyeghị na ọ na-afịa anyị arụ mgbe ụfọdụ anyị ma ndị n'aka adịrọ dijital isonye si n'ife dị etu a, mana Arinze Chukwu na-enwe m ike wee sonye. O nwere ife na-adị mma ka na ụmụnne na-agbakọ na ndị Igbo nọ na UK and Ireland na-enwe ememe dị etu a. Ọmaka mwee sị na m ga-ekene unu. Nke na-atọkarịcha m bụ na oge m batara aka ebidoro, o nwere nwaanyị ibe m, inyom ibe m kene m nne, wee sị na ya bụ Vice President of Ohaneze wee kụja, wee sị na ọkwa ya bụ na ndị UK, Ohaneze UK dị gender sensitive iji wee mee nwaanyị Vice President. Maka na anyị ncha niile bụ aka nri na aka ekpe. Aka nri kwa aka ekpe ọ dị ọcha, mana ofu aka na-akwụ onwe ya ọ dị adị ọcha. So ana m ekene ndị Ohaneze UK and Ireland nọ nnukwute ife ọma ka unu mere, ka ndị ọzọ wee soro unu wee mụta. Ana m ekenekwa mbọ unu na-agba ịchịkọba ndị Igbo be anyị, unu ncha niile bi ebe anwa. A sị na gidigidi bụ ugwu eze. Biko unu gaanụ n'iru na-achịkwa n'onwe unu, welu n'ofu unu na-ekwu, ka ọ ga-abụ ife ọbụla mee unu agbachielu nwanne unu. Mana ọ bụrụzikwa onye je eme nke na-adịrọ mma agbachieli ya. Ndụmọdụ dị nke onye na-eme ya mebe ife ọ ga-akwụba aka ya ọtọ, ka ọ ga-abụ echi nsogbu ama adapụta achọba ndị ga-abịa agbachili gị. Ana m ekene ndị niile tinyere anya ewee chịkwa ife a na ọmaka, na-asịkwa unu biko unu lotenụ akụlue ụlọ nọ ife anyị na-ayọ na be anyị bụ anyị Igbo. Ọ dị mma ka anyị bịa na-emeri ya.
anyị na-eje na-emeghesi obodo ndị ọzọ biko unu ka anyị nata n'ụlọ ife ọbụla ị na-eme iwere ọbụgodo ekenye ụzọ ịtọ ofu ụzọ na ụzọ ịtọ ịbịa mebie na be anyị ọ na-enyere anyị aka ọ eziokwu na a ga-asị ife anyị ji alụ ọrụ anwa ọ dịkwa ụnụ afụgo n'ife ịnọsị na-eme na Nnewi onye ọbụla na-ego moto na-abịa Nnewi onwe plant dịbe ebe a bụ mba nya ka anyị na-elu ịnọsị n'anya wee na-ebunata akụ anyị ụlọ nwobele ana m ekenekwa ndị niile ga-ekwu okwu ma ndị isi ọha na eze onye na-aka abịara chifu nna ya nwodo ike uke na-ekene ụmụ nwanyị niile ndị nọ na-agba mbọ n'obodo ahụ unu bi iji wee fụ na afa ndị Igbo abụghị ife emebiri emebi kama na afọ anyị na-aga n'iru maka na onye si na ọ chọrọ ịbụ onye Igbo ebele ka m na-emere onye anwa ụwa m ụwa ọzọ aga m abụ onye Igbo nke kali nke aga m abụ onye Afikpo n'afọ Ikpo ka amụ m n'Ebonyi steeti ewee nụbazie m n'Ọnịcha ụwa m ọzọkwa Igbo ka m ga-abụ daalụnụ wee si biko unu onye ọbụla jiri nwayọọ na omume ajọ omume adịrọ mma ife ọbụla ị na-eme lota na afa ndị Igbo dị na ya unu afụgo na emere a na-akpaka ma ọ bụrụ onye Igbo ekwube mana ọ bụrụ ndị ọzọ achọọ ịbịachie nya ka anyị na-ezere onwe anyị were nnekwute afọ anwa ndị nna nna anyị farapụrụ anyị wee na-ebịa n'ebe ọbụla anyị bi daalụnụ eji m aka na ife niile a ga-eme tata ga-aga nke ọma n'ikpeazụ anyị ncha niile ewere ọṅụ wee na Chukwu gọzie ife niile a ga-eme tata n'aha Jizọs. Amen. Thank you, Professor. Professor, thank you, Emeka. Ochie dike chụọ aja ọ dike were ya anye ndị mmụọ n'aka kwukwo n'ife ị ga-ekwu. Thank you very much. Amarom Chairman onwelu onye ọzọ Governor Baseke biko. Okay, Biko, we want to use the opportunity to invite His Excellency, the Executive Governor of Edo State, His Excellency Governor Godwin Obaseki. And Governor Obaseki, please, can you, if as long as he's here, I haven't. Unmute is there. Okay, yes, I can see him, sir. Can you unmute yourself, sir? You have now been granted the, Thank you, sir. You are now Thank unmuted. you very much. The President of Ohaneze and the distinguished members of Ohaneze, good afternoon. I want to thank you for inviting me to give a goodwill message on this historic event. First, let me start by extending my profound appreciation to Ndiigbo for the support, encouragement, and solidarity with me during my last elections. I want to put it on record that the former vice presidential candidate of our party, His Excellency Peter Obi, along with other distinguished Ndiigbo politicians, rallied, came and supported me in Edo State to mobilize the support of Ndiigbo, who came out in their numbers and strength to support my re-election bid. I also want to use this opportunity to stress that as a country, we are at an inflection point where all ethnic nationalities must come to the table to discuss the future of our country. From that standpoint, I want to assure you of our support and
wish you very, very fruitful deliberation during this, your summit. Once again, thank you very, very much and have a very, very fruitful deliberations. Thank you very much, His Excellency Godwin Obaseki. We are grateful to have you here, and we are also grateful that you are the first governor within the Southern region that has finally, with a very long nailed down Godfatherism, that Godfatherism is now considered dead and buried in the South, in the southern part of Nigeria. And I know you fought gallantly, and with our prayers and with our support, you were able to conquer. And we here will say thank you once more, and we believe that the trust the people of Edo State have given you, that within the next 4 years, they would have cause to say, yes, we made the right choice. Mr. Governor, thank you once more for joining us. Ndiigbo, please. Yeah, I join in that special appreciation of His Excellency, the Governor of Edo State, Godwin Obaseki. It's very heartwarming that you could join us today, and to also express gratitude for the support the Igbo people giving you. We hope that such partnership, the Edo people and the Igbo people are brothers, and we hope that such partnership will continue to exist, so that in the future, when the Igbo people will need help, that you will be there for them, just like they were there for you, the Edo people. Thank you very much, sir. We really, really appreciate your presence. Thank you. On that note, do we have any other person for goodwill message? The president, can you please help me? Yeah, okay. I want to quickly nominate Chief Chibuzo Ubochi, the leader of NIDO in the UK. Sir Ubochi, is there anything you could tell us? A goodwill message just for a few minutes. Hello? 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 Sir Ubochi is here. Can you unmute yourself, Sir Chibuzo Ubochi, the NIDO chairman for UK South? I think he's unmuted now. Yeah. Yeah, thank you very much. This came to me as a surprise, but it's a welcome surprise. My greetings to my brothers and sisters. I do appreciate being asked to say one or two things at this August occasion. It's not all the time I meet my brothers and sisters from Nigeria, and on this occasion, specifically from our own tribe, the Igbo race, which I always say that some people say is Igbo tribe. Whether it's a race or a tribe, we are all one, and I do appreciate being amongst you. And this is a celebration that I will remember for a very, very long time. I remember last year we attended the event somewhere in North London. This year, because of the COVID-19, we are not able to meet, but virtually we are still meeting. What is important to us is the ability for us to always talk, whether it's virtually, whether it's physically. In all situations, it's always good to talk. And once we begin to talk amongst ourselves, begin to recognize one another as brothers and sisters, I think we are going to go places. And I do appreciate the President General Nana Igwe for the caption yesterday, today, and tomorrow. That tells me a lot about where the Igbos are going.
And the fact also that the 2023 has been mentioned once or twice in this event, I think is a time for us to come together. And I think it's time for Nigeria to recognize what the Igbos can do if given that top position. And I will support whatever the Ohaneze is doing here in the UK. So I thank you very much, ladies and gentlemen. I thank you, the Excellencies. My greetings to my brothers and sisters. Thank you for recognizing me. Because Dalo, at this juncture, I would ask Mayor Victor Eni to say one or two things. Mayor Victor Eni. Mayor Councillor Victor Eni, because unmute yourself and have 1 or 2 minutes, a goodwill message. Igbo. Ohaneze. Igbo. Ohaneze. Ohaneze. Igbo. Obi dị m ụtọ okwu n'ịnọ n'etiti anyị taa. Especially with the COVID-19 issue. Mbọ niile Ohaneze gbara, from the palliative measures in UK here down to helping people out in Nigeria. It's not easy. As Mbregede Kejamadike, with this pandemic issue, you've shown that now Igbo now Ohaneze Nunubudike, the president, the executive, and especially the organizing committee chairman, your ability to make this virtual event to happen. Sure, na really Ndiigbo, no working here in Ndiigbo, in line Charime. Because the opportunity around Madinile, we need to be united. Without unity, we have a achieve. Yesterday, a gala. Let's take the lessons from yesterday to work for today and to plan for tomorrow. 2023 is here already. My digging note in the next 10, 20 years, we'll be saying the same thing. Our children, our grandchildren will not forgive us. So because can use this opportunity. Ndiigbo. Okay, when in future the young ones look back, they will say 2023, Ndiigbo mere ya kwesịrị ime. Now, members, organizations, can because support all the present executives. The potentials are there, and they've done a lot, and they have the ability to do more. Throughout this program. Because Adalo Mayor, because Mazes okay. Just a few minutes, Lady Queen, my deputy, can I go down the Ndiigbo? Na Onokwaneba. You know. Lady Queen, please. Meet yourself and go ahead. Igbo. Ohaneze. Igbo. Ohaneze. Ohaneze. Igbo ekene mu no asimo nke onye chiri yazalo ndu mmili ndu azụ na yoko chukwu abịa maka odebe onye ọbụla goziwe anyị ncha niile bụ ndị Igbo n'ofu eji m ohere ekene ada anyị je ọnụ bụ Her Excellency Chief Mrs. Azikiwe bụ onye batalụ n'ihe anyị na-eme taa. Na-ekenekwa His Excellency Governor Obaseki Ulokwu. Na-ekene onye isi anyị bụ Njenje. Na-ekene onye isi kọmitii anyị a mere ihe a ji dị etu ọ dị taa bụ Chief Patrick Mokwe. Na-ekene ndị ọtụtụ anyị nwere ebe a, na-ekene ndị niile echiri echichi mana nwoke mana nwaanyị nke onye echiri asị m ka ọ zelụ. Ọ dị mma ndị Igbo ka anyị na-achọ, ọ
ọdịmma ndị Igbo ka anyị ga-achọgide. Ihe anyị bịalụ bụ ihe aṅụrị bọta ana mere n'anya ọ na-adị ka ụfọdụ ọ na-adachapụzi n'oche ọ na-adị ka nsị ka ngwa unu na ịfụzi ọnụ ikpe ọnụ ụmụada Igbo maka na ndị Igbo ihe nle Igbo amaka. Tata eji m ohere a na-asị unu onye na-esiri echi na-akwara akwa ya na-ene anya mma ha ebupụta abacha mbupụta mmanya nkwụ maka anọ m ebe ọ na-eme ihe a na-eme anyị mma. Nga na-egosi unu na amalụ nke unu na-eme isi maka na afọ m ka ha excellencies onye kpacha anya cheta ebe o si bịa ya bụ akụruo ụlọ akụ nke m elugo ụlọ mụ na unu anọrọ ma mụ na unu nọ anyị na-ekele ndị ọcha mere onyonyo a o wee bụrụ ihe ziri ezi. Na-asị na anyị n'efu ọ ka anyị kụzielu ụmụ anyị kụzielu ndị na-esote anyị na Igbo dị mma na Igbo ga-adịgide na Igbo ga-adịligawa. Mmadụ ama kwụsịnwu ihe Chukwu abịa amadebele n'ebe ndị Igbo nọ. Chief Patrick Mokwe kwuru ya na ebe ijele ifuru onye Igbo ịma na nsogbu dị ebe anyị ka bụla akpa gị naba. So asị m ka nkene unu jidenụ kunu ji na kunu ji amaka. Ihe anyị na-eme amaka adị ihe anyị na-emebi ihe aṅụrị. So ana m ajọ onye ọbụla n'ebe ọ nọ bupụtewe nke ochi n'oge elugo mgbe ọ ga-ahịa eme mgbe mmanwụ ga na-agbanye n'eli na ụmụ nwaanyị na-agụ egwu. Daalụkwanụ ekene m unu onye nna n'onu ya bụ adabụzọ ndị daalụ. Biko daalụ. The last person ọ ga-ekwugodo okwu kịta anyị agabali ka anyị nwee ike gbaa egwu bụ our President Emeritus Chief Sir Ejikeme Ụzọalọ. Biko welu nkenke oge kene ụmụ Igbo n'ụwa niile. Chief Sir Ejikeme Ụzọalọ, unmute yourself and kene ụmụ Igbo. Igbo bụ Igbo. Ohaneze. Igbo bụ Igbo. Ohaneze. Ohaneze. Igbo bụ Igbo. Biko daalụ rinne ife a na-eme amaka and etu esi bido ya amaka. Ndị kwụsịrị okwu kwutara ọfụma. Ọ ife anwụle ka anyị nọ na ya na anwụle ka anyị chọrọ ọganiru ndị Igbo niile ka Igbo fuo onwe fa n'anya were ofu obi na-eme ife nke anyị na-emefu amaka. Emesuo afọ ndị mmadụ ndị ọzọ ụmụ anyị niile ga-afụkwa na anyị mere ife dị etu a. Yes, enwelu pandemic mana ọ nara anyị ime ife anyị kwesịrị ime. Igbo Day virtually ọ dị possible and anyị na-eme ya na-egosikwa na ọ dị possible. Ya jisi na ike ndị otu anyị niile kwadolunu maka na ama m na imirikiti ga-akpọrọ mana one m one bụ ndị lụrụ ọrụ dị na ya. Eji m ohere a na-ekene Chief Patrick Mokwe the chairman anyị na-ekenekwa na our president Dr. Ndiigbo na mbọ niile unu gbalụ ma our deputy Adabụzọ jisi na ike nke onye ọbụla tinyere aka wee mee ma Dr. Obika mbọ niile unu gbalụ jisi na ike and ọnọve egosi nwere ka anyị nọ na ya. So anyị na-eche ka oge na-agbadata ka onye ọbụla akpọ ebe champagne wee na-enwere anwụrị. Daalụ rinne ekenekwa m unu. Biko you can go ahead. Biko ka anyị nwee ike. Biko nụ na anyị ga-agbapụ ya ọsọ dịka ihe na-enyere anyị aka iji mee ha. Oge anyị nọ na ya bụzi oge anyị ga-eji ka anyị gosikene na onwe ka ana Igbo si wee dị. Mana m ga-ejikwa ohere a na-asị na Dr. B. Obika na ị ga na-akwadokwa maka na ya bụ ukwu egwu. Ọ bụ na egwu anyị na-afaghachi ịgba anyị wepụ ha n'ukwu egwu na ọkwa gị nwa ka ọ ga-adịzi ịgwa ya okwu. Ndị
ọkwa ọ dị kasa egwu akwụsịsị na-akwụsị ka akpa okwu nji agbalị ya bụ egwu na fa achọzizi ịkwachasị ya kwacha n'enu tiles dị ebe so wee bụla ụmụnne m ịkwọkịrịkwọ ka m nọ na-akwọ dịka nna anyị ukwu azịka iwe si wee kwu n'ụwa ọzọ ọ ga-abịa na ọ ga-abụ onye Igbo na ndị na ọ ga-abụ onye Ebonyi mụnwa na-asịkwa na ụwa ọzọ m ga-abịa ma ụwa m ọzọ m ga-abịa na m ga-abịa bụrụkwa onye Igbo maka na Igbo amaka na ọ nwere ife dịka Igbo ife dịka unu dịkwa eji m ohere a na-akpọbatazi Maazị Obika ka ọ bịa were ọnọdụ. Maazị Obika, biko ị ga-eji ohere a welu unmute yourself dịka ndị oyibo si akpọ ya ka ị bịa ka ị were ọnọdụ nọkwa gụnwa ka ya bụ ihe nke a na-eme eme gụnwa ka o luzi alụ kịta biko. Daalụ ndị be anyị, ana m ekenekwa ala Igbo amaka, ana m ekene unu
This session I gafe ekwukita maka Ndiigbo development. First thing can facilitate here. Anwe mmadụ ịtọ ga-ekwu okwu maka development of Ndiigbo. Onye izizi ga-ekwu okwu bụ Professor Osita Ogbu, Chairman of Ndiigbo Stabilization Fund, which is an organization that was formed, and he will tell you more about it. Okusia, Mr. Dal Ozo, onye isi ndị Crown Realities, nakwa bụ onye na-eneta anya maka Enyimba Economic City Development. Onye akwụsịa Ike Chioke bụrụ onye isi ndị Afro-Invest ga-agwa anyị maka the economy of Ndiigbo, tata, yesterday, and tomorrow. So let me begin with introducing Professor Osita Ogbu. Prof, biko, omito yourself. Egwaka ikota anyị maka ofu nwantite maka yourself, then kọwazere anyị maka Ndiigbo Stabilization Fund. Is that Professor Ogbu, Prot Ogbu iPhone, is it? Yes, he should raise his hand. He will raise his hand so that you know, recognize him. Yes, on the I think Prof can go ahead and unmute. He's been granted the access to unmute himself. Dịka Prof na-achọ iweni aka ya enu, ka anyị gbakenụ na aka afịa maka na ọkwọnụ ndị mmadụ na-akwado ihe anyị na-eme. I'm representing Empower Me Recruitment Limited. Empower Me Recruitment Limited is a full-service HR consultancy helping you recruit, assess and develop people so that they can maximize their potential in your organization. With years of experience working with businesses of all sizes, such as charities and public service organizations, we owe our success due to a singular focus on client care and a rigorous approach based on proven methods. Empower Me Recruitment is a job board online where you can access and apply for hundreds of jobs available. Currently, we are in search of carers, nurses and cleaners to join our team to work in and around Southampton. If you have the skills available and that are required, then please contact us on 02382 359 328 or go to our website, which is www.empowermerecruitment.com, and you can register online and send us your CV. Thank you. Because maka ndị anụghị ihe a na-ekwu, maka ana m anụ hịọ ihe okwu bụ na ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ijebe na Empower Me Recruitment. Biko, Obika biko weluzie. Ọ dị mma ka a na-echetakwa ka a na-eche Prof ka mkpọ Ike Chioke ka onye presentation nke ya maka economy ndị Southeast oge o mechezi ka anyị Prof Ogbu ewekwuzie nke ya. So ka anyị buru ụzọ kpọọ Ike Chioke. Biko unmute yourself. Ike Chioke, I think you can unmute yourself now. I can see him here. He can unmute himself. Yes, he will do so shortly. Prof. Ogbu is unable to unmute himself. Have you given him permission? Okay, can you hear me now? Yes, we can hear you. Okay. You also need to give me a chance to share my screen. Are you able to do that?
Yes, they will do so. Yes, try now, Prof. You should be able to do that. It's okay that is speaking. Oh, okay. 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 It's still not working. Host has disabled participant screen sharing. That's what I'm getting a message as. Dr. Obike, can you hear me now? I can hear you. Okay, Prof. Okay, Obu Professor already... Obu is on now. Okay. Prof, why don't you go ahead? Okay. Am I on? Can I be heard? Yes, you're on, and we can hear you clearly. Oh, but okay. Oh, them biko Ohaneze kenemu no. No. And Ndiigbo Ohaneze UK. Aine kenunu rinne, aine kenunu. No. Biko aine kenakwa maka ohera unu nyere anyị. Na-asịkwa na anyị na-ewetara unu greetings from Nigeria. In fact, I'm excited because anọ m na village na n'ime Nsukka wee na-agwụ n'okwu a, so it means the technology is actually working. Very good. Dr. Obike, darling for this opportunity. Na July 18th this year, Ohaneze may inaugurate a group, about 54 of us. Boya Igbo Stabilization Fund. Unlike Ifobike Kuru, Imanya brought an organization where just a committee set up, a steering committee, to come up with ideas on Kidukwani Hage, no Ndiigbo lament about marginalization. The speaker. Hello, can you hear me? Sorry, Mazizok, is it possible to see the speaker, to bring the speaker so that we can see him? I'm trying to mute video, but Okwero. Okay, go ahead. I think he's not able to share his video. Go ahead. I'm not even sharing. I'm unable to start video, but I think you know So we're saying July 18th, Ohaneze Ndiigbo after I consult to Chandi Southeast governors. Hawesi no gadekwanụ maka enebanye anya na ka a ga-esi dozi ani Igbo economically. Ka ọ yara ịbụ na every time a na-asị na federal government emero nke a. Kedụkwana anyị nwa mere onwe anyị? And na anyị ma na ndị Igbo, ma ndị nọ n'ụlọ, ma ndị nọ ebe ha nọ ma na obodo ndị ọzọ, n'ihe dị ha mkpa bụ ka a ga-esi dozi ani Igbo. So ndị gọvanọ wee si na ọ dị mma to with Ohaneze, wee seti anyị up by the 54. But ihe anyị bụ steering committee. Ya si anyị mee bụ ka anyị wepụta echiche, ideas on how the reconstruction, if you like, renaissance, if you like, of an Igbo economically can take place. So all right, kind of since July, and all I must commend the members because all the selfless. Even Ohaneze na asị anyị onwere ego anyị need ka eji set up secretariat ndị otu anyị ajụ. Onye ọbụla ma secretary ma ndị nwere ihe o nwere si na ha dị ready senye na anyị anything up to today nwere onye anyị ji ego arụ dị ọrụ. Very good. Well done. So I work onwe anyị into committees. Wee si na ihe mere bụ nekwa ọrụ e nyere anyị bụ kedu ka ndị Igbo ga-esi jikọọ aka ọnụ wee dozie ebe ha na resources a ga-eji dozie ana Igbo bụ ndị ana Igbo ga-ewetakwa ya, and ndị Igbo a bụ ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ilo. So mgbe anyị bidoro nya bụ meeting na-atụgharịzi uche, ihe pụtara from discussions niile anyị nwere bụ na anyị needed two organizations, and ndị nọ n'otu a bụ many bụ ndị unu marụ, chairman World Igbo Congress, chairman Igbo kedụkwa the other one Anakwenze na-achị,
ma nzukọ ụmụnna nwa emaghị ọkpara all the eggheads chioke na chigwu na okwu na bụkwa memba anyị Obika bụkwa memba anyị ma ndị nọ na Rwanda the membership bụ not from all over the world. It just happened na Hasimu abụrụ chairman and una amago na onye na-agụ n'okwu abụbugo chief economic advisor to Obasanjo, bụrụkwa minister of planning under that same Obasanjo, but now I was a professor of economics na University of Nigeria, na direct kwa Institute for Development Studies dịkwa na that University of Nigeria. So atụmatụ anyị wepụtara bụ na ka anyị si nesife anya na ọ bụrụ ofu institution ga-arụ ọrụ a, na ọ ga-abụ institution na-abụ n'oge enwe institution maka na ndị be anyị nwere echiche nwee ịfụnanya onwe ha dị ready inyere ibe ha aka. So n'oge enwenata organization ga-tap into this philanthropy, this idea of igwebike onyaya na nwanne. So I was na ga-enwe a foundation. Na foundation abụrụ ebe ị ga-etinye ego tụba anya profit. Na ndị Igbo dị ready, ọ bụ na create a transparent process, a process they can trust, a process dị efficient, a process ga-enye ha confidence na ha ga-eweta ego ha. And so I will say, okay, n'ihe mebu na anyị ga-enwe one, because they have the soft arm of this development process. Ga na-eme onye nwe 1,000 ọ bụrụ a member, maka anyị merie ka ọ dị democratized, ọ bụrụ nke sọsọ ndị nnukwu mmadụ. Membership can range from onye nwere 1,000 ọ banye na ya to onye nwere even 1 million, 2 million. Enwe membership categories. But ihe dị mkpa bụ ka onye ọbụla soro. And ihe dị mkpa bụ na ihe ahụ unu nwa ma anyị na-eme na small scale. Anyị na-ebe mbuli already ma na village anyị ma communities anyị ka anyị mezie ya in a large scale. For instance, ofu ihe anyị na-asị bụ na anyị ga-abịa na Igbo si o nwere nwata na-eje akwụkwọ enwere oche o ji nọrọ na ya n'elu part of Igbo land. And by the way, ọ dị mkpa ka anyị kọwaa na ihe abụrụ so South East, ihe a bụ 7 states. Maka ndị Igbo nọ na 7 states. Ihe a bụ Ohaneze. So ndị Igbo nọ na Delta so na ndị Igbo nwere 9 local governments na Delta. Etu a ka ọ dịkwa na Rivers. So ọ bụrụ ọsọ South East ka asịrị anyị rụọ ọrụ a. And membership anyị na these 54 members anyị kwuru, ndị Rivers nọkwa ya, ndị Delta nọ ya, ndị Igbo. So ya one arm. The second arm abụrụ na anyị ga-create an investment company, Ala Igbo Investment Company. Nke ọzọ bụ ndị Igbo Development Foundation. Nke abụrụ Ala Igbo Investment Company. Ala Igbo Investment Company a bụ ebe ọ bụ itinye ego a ga-enwe returns. Meaning the projects themselves must be profitable, but no ife dị geared towards developing Ala Igbo, especially regional infrastructure. Dịka a ga-asị gị regional railway, network of roads, regional fiber optics, regional pipelines, fuel, more petrol, more gas. Things ga-ejikọta anyị ọnụ na Igbo, because unu ga-aghọta na part of the reason why many people are not producing in Igbo, but the Igbo are that competitive. Meaning the infrastructure adro, direct access to the ports, Anyake build these regional ICT infrastructures. This is a way to tell the cost of production. So it made sense. They set up this company. It will be a company got the global in outlook because no got they run competitively. Oburon ke ni maro madamo ni maro man itinye ego ni aka ị ga-enweta returns ni ya. So ihe aka anyị chepụtacha wee tụpụtacha ka oge si dị wee si n'ihe mmebe na ga-enwe a global governance structure maka ịma institution aba bụ ndị Igbo nwere enwe.
and onwe ihe dị karịrị mkpa dị n'ihe anyị tụpụtara anyị si na anyị need the government mana ọ bụrụ gọọmenti ga-enwe these institutions. If I would debate, it take the time for us to arrive at this position. Na government ga-enwe share, for instance, na Igbo investment company mana ọ bụrụ gọọmenti nwe. In fact, how minority shareholders. Ndị ga-enwekarị share bụ private people, private business people, individuals, and so on and so forth. Ka o wee ghara ịbụ na ihe ga-adị submerged under our politics. But anyị amesighị ihe a niile wee dee report wepụta nke anyị kpọrọ interim. I sị na ọ ga-adị mma before anyị finalize ya ka anyị gwakwa ndị anyị ziri anyị ọrụ na-ekwu ebe uche anyị na-aga, na-ekwu ụdị institutions anyị na-ekwu na anyị ga-ekreate, na-ekwu ụdị governance structure a ya ji si na Igbo nwee bụ na o nwere an advisory council created, depopulated by all categories, my women, my youth, ma ndị Ohaneze, ma ndị professors, ma ndị lecturers, ma ndị business people, ma ndị diaspora. O ruchara almost 50 ga-anọ na that council. Ọ dị ka a ga-asị gị assembly ndị Igbo. Ndị assembly ahụ bụ ndị ga na-advise these two institutions. N'ime ha enwere ike ịrọpụtazi ndị ga-eji register institution a on behalf of ndị Igbo. Eregistazi ya ọ bụrụ ndị Igbo nwe these institutions. Ọ bụrụ the foundation bụ ụzọ obido because na nke ahụ bụ voluntary donation. Esi etu ahụ enwere ike gakwa na nke Ala Igbo Investment Corporation. Mana ọ dị echiche a ka anyị nọ. So anyị esendigo akwụkwọ anyị dere to ndị governors niile si ha biko ọ bụ na onwe ihe ha chetara ha kwuo, especially in the governance structure, ka anyị dị sure na anyị na onye ọbụla anyị ọ bụ ndị oyibo asị na carrying everybody along. So mana ka anyị na-emesizi ha end SARS abata, politics 2021 abatakwa, 2023 abata. So anyị na Ohaneze na-ekwuzi na a ga-akpọ meeting n'ime obi Ohaneze where ma gọvanọ ma onye ọbụla ga-anọ ka anyị present ihe anyị chepụtara ka amazi ka a ga-esi gaa n'iru. So looking forward, anyị na-ehope na ma ndị Ohaneze UK ma ndị America ma ebe na-anọ na onye ọbụla ga-atinye uchu n'ihe a kwadie ma ewepụtara ya. Because na anyị kwukwa na institutions a ga-enwecha branches abroad etu ga-esi wee na atụkọta ego maka idozi ana Igbo, maka na oge agago mgbe anyị ga na-ajọs na-eti mkpu federal gọọmenti emero onye nke emero, anyị na-ajụzi onwe anyị kedu ihe anyị nwa mere onwe anyị. So ọnyanwa bụ ọrụ ejiri anyị ana ọnyanwa bụ ebe anyị nọ kịta na anyị na-akwado for finalize the report ka anyị nye ndị Ohaneze si ya unu ziri anyị arụgie, unu chọzikwa unu nwee ike rọpụtazi ndị ga-eme implement. Mana ihe a dị members anyị mkpa dị onye ọbụla mkpa inweta na Nigeria ma na ebe niile ha na-eto n'ụdị echiche amaka, mana ịma na iche dị iche from ime implement nọ ihe anyị na-ekwuzi ka anyị ebido emebe. Biko ọnya sọmarị bụ ihe anyị nyere unu. Obi ike onwe nke nchefuru gị nwa bụ memba, ị nwere ike tinyekwuo. Chioke bụ memba, nyanwa nwere ike add kwoto nke m kwuru, mana ihe a bụ sọmarị anyị nọ na ya. Biko anyị na-ekene unu na-asị biko onye ọbụla jisi ike, onye ọbụla rote ana Igbo, onwe nke onye nwe ọ ga-atụnye ya atụnye na sacrifice ị na-emere ndị ụlọ nwere nke karịrị akarị. Darun dejen. Hello Dr. Bika. Biko Prof anyị ekene gị. Dr. Bika, over to you. Obika, gịnị mezi? Ọ dị ka biko Maazị Ezeoke over. Ọ bụ na ọ ka na. But Obika is not he's not muted. Anyway, dịka Prọfesọ Ogbusiwekwu, Chairman ASF Committee,
anyị ekene gị. Ya bụ ihe unu na-ekwu na ọ makakwọnụ na ọkwọnụ asị na ejune ọkpụrụ ikikori ya dịka unu welu ohere a wee na-agwa ụwa niile, ndị niile bụ ndị Igbo gbaa gburugburu n'ụwa niile na-ege ihe a na-ekwu, ha wee na-aghọta, maka na mgbe ụfọdụ na-abụkwa n'eme ọ dịka asị na ara aghọta ihe ndị ọha na eze na-eme, maka na asịkwa nnọọ akọdoluo egedoluo. Etunu si wee kọwa ya maka ọ bụrụ na o nwee ndị ga-abụ na o nwere nwa 200 pounds ma ndị nwe use dollar ma ọ bụ pound sterling ma ọ bụ euro, onye ọbụla bido kịta na-esevu ego ya, na mgbe ọbụla ha gbuolu ife a na-akpọ bigol ma ọ bụ weso, onye na-ewetebe ego na aya edozi ya n'Igbo na adị Igbo ya adị mma n'anya anyị. Etu a ka o si gọkọ ya ele. Biko, unmute Dr. Because is still muted. Unmute him. Biko. Dr. Bika, go ahead. Okay, thank you, Dalo. Can you try to start your video, Dr. Bika, please? Yes, I think the video is on now. It's still meeting. You need to allow me to open the camera as well. Everybody should open their cameras. They'll need the host to allow me to open my camera. I'm asking you to start your camera. Okay. Dalo, Prof. Well, thank you very much. I think now you summed up precisely We're still not seeing you. We're not seeing him. Is it possible to zoom him so that we can see who is talking? Sorry. We're still not seeing him. It's been highlighted. I don't know what's happening. So anyway, it's a word rock. Because mine will go to introduce really. Professor Wu for a very good, excellent summary of all of the committee alone. Suffice to say, he has raised all the key issues. The fund will be in a very robust platform. It will be a very trusted platform. And so I think Noka was going in a case where Nyaba Ozunu Zilain. So Ncho Campo Ike Choke, who should be able to share his screen to tell us about the Southeast economy in Ndiigbo. Ike, Biko, one Bido. No. Yeah, we can hear you. Sir. Can see your screen. Gabanero. Yes, that, when you come after a professor, you make a good impression. When you see Igbo Stabilization Fund, Professor Ositobu, this matter. But all of them can call maka economy on the southeast of Nigeria. My name is Ike Choke. I'm the Group Managing Director of AfroInvest. AfroInvest is an investment bank based in Lagos with offices in Onitsha, Port Harcourt, Abuja as well. Focused on asset management, investment research, securities brokerage, and investment banking. My presentation is in 3 sections. I take a quick look at the snapshot of the Nigerian economy today and the economic impact of COVID-19. Then I move on to Southeast Nigeria to look at the macroeconomic overview. The end is there with opportunities, growth opportunities in a post-COVID world. Seminar I met today in the future. How do we adjust to the world we are today? In Nigeria now, this is based on 2020 data. Our GDP had go to just $470 billion. In Naira, put at 178 trillion Naira. Population growth can go at 2.6%.
per annum, and we're estimated to have 206 million people. Life expectancy very low at just 54 years. So that is a quick snapshot of the Nigerian economy. But if you think about the COVID, since the beginning of COVID-19, every March this year, we have all seen that we're weaker trade due to lower oil prices and a shutdown of economic activities with our trading partners. Remittances are notable from Unu and Unu Binobodoebo, Odagoku, because you guys are also affected by the weakened economic environment. So the remittances which used to support the Nigerian economy has also reduced by an estimated 20 to 25% this year. At the same time, and foreign portfolio investors, shares and bonds on the stock market. Nigeria, looking for areas that will be safer, because Nigeria as a place, be okay when the oil price is high, but once oil price goes down, they all carry their money and run. So the fact that a guy and water from oil nada, a guy and water from remittance nada. Meanwhile, for the mobile guy and water from MS speculative investment in the Nigerian capital markets na as well, has put a lot of pressure on our exchange rate. So if we're gonna external reserve on Yadago or Canada, and then today the central bank is struggling to maintain the value of the naira. And I think naira to dollar, they're losing now almost 500 naira to $1. While at the beginning of this year, equal more than 360, somebody Amagola. This whole thing, these weaker external conditions has led to what I call the deteriorating fiscal conditions. So lower oil prices means, export is weaker, lower non-oil revenue, because in the company oil, they too are feeling the pinch and their own business has come down. We also have seen higher borrowing. Government of Nigeria was in every anafuego without hard work. Even our own book called KLM Matego. Since we don't have any diversified economy, they've gone borrowing, and today about debt service to revenue is so high. There's almost 80% relative to the amount of revenue we're having. So there's serious pressure on what about debt sustainability. This has all led to economic shutdown, reduced labor hours, many companies struggling without cash flow. And of course, it has a direct implication on individuals and households. Many companies have laid off their staff because of COVID-19. And as a consequence, created more economic misery. And I'm not going to recession now. If we're going to later, in the Nigeria Bureau of Statistics worked last weekend, goes in Nigeria but go officially into recession, because I will go 2 quarters, consecutive quarters of negative GDP growth, weaker economic growth, increasing unemployment, and of course, higher consumer prices. And in fact, currently inflation is above 14.5% in Nigeria, with food inflation near almost 18%, causing most of that problem. In the overall GDP picture of Nigeria, I may estimate, that is AfriInvest, based on our analysis with NBS, Nigerian Bureau of Statistics, and the IMF in April. And I thought that the economic contraction this year will go up to 3%, and then minus 2.9%, which would translate to about $13 billion of contraction, or almost 5 trillion naira, which would disappear from the Nigerian economy. That's why all of us are feeling poorer this year than we were last year. But in a post-COVID world, I will have to live in a more decentralized manner, and we are socially distant, but find a way to connect. Previously in 2019, I wouldn't have a conference, and I be London at his own expense. I know buying without spending money. We can connect and speak to everybody. So, because remote working has gained prominence, many countries and many companies now will realize, and was there lockdown, borders are closed, where all your essential supplies within your own country. So about my food or my medicine, when COVID was really hitting us very bad, we found that we were asking Airpeace, Alan Onyema, to fly his plane to China,
to China or India to pick up medicine for Nigeria, because the ones that we used to have, normally we just enter plane and go to Dubai or India for medical treatment, but nobody wanted us to come. But importantly, schooling from home is also becoming more mainstream, as you can see online courses and online teaching. Although with COVID, all fear for certain industries, aviation got more difficulty coming back. Many hospitality businesses will have some challenges globally, although in Nigeria, many of them are already beginning to gain momentum. But importantly, in the entertainment world, if we go to a lot of Nollywood, a lot of all these musical superstars are having challenges because they are not getting as many bookings as they used to get. So when you look at, this is the overall picture of Nigeria. The Southeast economic environment. And just for a quick comparison, in Igbo, we talk about 7 states, including Delta and Rivers, Ndiigbo, Tiekuze, Anambra, Imo, Abia, Ebonyi, na Enugu. But in my choosing what data and statistics, now tells many databases are there where enough information, and given the short time, I wasn't able to add the data for Delta State and River State to my analysis. But let's just use this as a proxy. And of course, this data, I have to apologize, is a bit dated. It's based on 2018 information. So the population in the 5 Southeast states put out 23.2 million. This population excludes easily another 12 million or 13 million will be outside of the Southeast states, be in Nigeria, but be outside of the Southeast states, like in Lagos and Abuja, Kaduna, and Kano. The total GDP of the 5 states comes to 9.7 trillion naira, with 40.8% of youth comprising a population of 23.2%. If we go into the breakdown of the population, with Anambra, Anambra having the highest population, followed by Imo, then Abia, followed by Imo, then Enugu, then Abia State, and then Ebonyi, in terms of population. When you look at GDP, if Imo are quite high, but some of those data is something we need to check and refine. But if you look at the composition of the Southeast economy, if services comprises 73%, services will include all the trading that we do. Commerce and industry, we don't have enough of it. We're only doing 900 billion naira, comprising only 9%. Agriculture is 12%, which is critical. And there's a little bit of oil industry, which has not been fully exploited, 600 billion. But they compare the total economy of the Southeastern states, 9.7 trillion, the GDP against the entire budget of all the 5 Southeastern states. If we are running at roughly 9% of GDP. That tells you that government will have very little impact. Government is important, but they don't have enough economic weight. It is the activities of the citizens that create much of the wealth for them in the state. If you dig deeper into the service component of the economy, phone, telecoms, education, trade, and financial institution is also quite important. In trade, in the that consists of the highest percentage in the services sector at 44%. Financial institutions come to 17.6%. Education, 13.2%. I'm an IAS in the Nigeria school, well. And telecoms contributing 10.3%, and the others, including healthcare, at 14.7%. So it tells you that when you want to drive the economy, you need to look at the areas that will have the biggest bang for your buck. And if you think about the Southeast, the biggest bang will be probably definitely something that impacts on trade and things that impact on, if I look at this previous area, commerce and industry and agriculture. Oil industry, to the large extent, because it is tied to the Iwundi Nigeria as we had in our constitution, because it's tied to the federal government exclusive list, it is less, we are less able to control our fortunes within that industry than in other areas.
Then the last section of my intervention, but in the future, what are the growth opportunities in a post-COVID world? And I just have a few, I looked at it from 4 perspectives, which is, to government when they refocus on their fiscal arrangements. Then from there, they can think about building human capital development aggressively, focus on building on a digital ecosystem, and last but not the least, focus on industrialization. If you think about those 4 pillars, you take it one by one. When you think about refocusing on fiscal arrangements, one of the things that we would be helpful upon all the various governments in Ndiigbo and to create realistic budgets with reasonable revenue estimates. Many times they will announce big budgets with massive deficits in the budget. Deficit, but here plan is spend in a budget, carry ego hang and what that year. Was there the difference, the deficit? But on the deficit, opening a source, a big you borrow the money or 4 alternative sources of that income. It means that most of your budget is not practicable and it cannot be implemented. But year on year, if government are better announce the budget, so part of that problem is that Obonaga road, the KCK law, Enugu to Uguoba road, Noga cost 5 billion naira. In the old road, above the express is still giving us difficulty. But if budget there, it may announce a the budget, but also 1 billion after that year, at that road. It means that if you're putting only 1 billion every year, it takes you 5 years to build that road. If you add all the activity going back and forth on that road would never ever feel like it has been built. And further frustrating the citizenry. Cargo money, new after 5 billion, load that road, amount of Kulugo, and lawyer in the way, no, we can last 10, 20 years without any breaking, any problems. Another thing I got in terms of focusing our plan, resetting the economy of Southeast is removing subsidies and reducing leakages. And in equal subsidies, or they call of federal government with subsidies, but many state governments have built-in subsidies into their structure, including political subsidies and other fine. I know some states where the past 1 or 2 governors, all of them plus their family and relations are still being sponsored by the state government, imposing a massive drain on the resources of that state. Plus the state in Wakwano, some bloated ambitions, if I actually now they're pragmatic and I spend they go on that one. So that if you think about it rationally and pragmatically, then there's opportunity to free up cash flow and divert it in needed sectors, by focusing on what makes biggest impact for the most number of people. But importantly, in this age and time, we need to focus our energies more on education and healthcare and infrastructure. Those 3 are the most critical areas of government. If you don't have enlightened and educated human beings who are healthy, you don't have human capital. You end up just having human beings. If you have healthy and educated human beings, you then have your human capital to then leverage on all the other opportunities that the world presents to us today. And last but not the least is to think of how to expand fiscal buffers. I know many states are still sitting on very choice government assets that are moribund, they are not functioning, which are attractive to investors, but they don't want to let go of those assets. So you then have opportunities to revive, to attract money into the state, but for reasons of just organizational inertia, let me just say, it's not able to move forward. I happen to be the chairman of the Technical Committee on Privatization and Commercialization for Enugu State for over 8 years. And I know how much effort we've put into trying to privatize and commercialize many government assets, which have just been blocked by government inertia. So the next aspect of resetting the economy in Southeast Nigeria is to try and build a digital ecosystem. In this age and time, government should really focus on digitalizing the economy, putting policies that will foster a stronger ecosystem. Thinking of automating government operations and processes. The less cash government is collecting, if they can make sure that everything is going into the bank account directly, and using this opportunity of the single
treasury single account, TSA. It makes for greater efficiency in government. Elotemoge Governor El-Rufai Agwam Simna, when he reorganized the tax office in Kaduna, or chopped down one boy who had a messenger at the tax office that he had 5 homes in Dubai. Meanwhile, the boy does not have any official job except like he's just a messenger pushing paper up and down. By the time he retrained everybody and put in the systems and processes, half of the people in tax office in Kaduna resigned because they could not make the kind of money they've been stealing. There. And that system persists, I imagine, across many of the states in Southeast Nigeria. Then you should, from there, build an ecosystem that attracts tech companies to incubate talent for onward supply. Ekubugo maka remote working and online education. In this age and time, I know a lot of brain drain. Ndị be anyị gụcha akwụkwọ achọghị iji ọkpa gafee Sahara Desert. Ndị ga-enwe kweta visa banye plane jebe obodo oyibo ka ha nweta ọrụ ebe ahụ. But a lot of countries obodo oyibo na-achọkwa inye employment ndị dị ready directly in their homes. Enwere staff ndị na-alụrụ m ọrụ from IT companies. Many of them they earn money from overseas because they're working for Israeli companies, Estonian companies, American companies, right from here in Nigeria. And there's a huge opportunity to build an ecosystem where we train our young men and women to know how to program computers, mecha ihe niile a na-eme na computer. Nọdụkwanụ weteze ha internet access. Etu anyị si akpa nkata, they will stay at home and be doing the work, and they will be getting their own dollars, which is even better than waiting for their cousin in Houston to send it. They'll be getting their own monthly, every month, in any bank account of their choice. And that's a huge opportunity for that. And to support it will be to build the broadband penetration and infrastructure to connect everybody. Ima also often echekwa dịka ọ bụ dịka MTN siko not itinye broadband fiber. Many local governments will be fighting them to tax them, 10,000 naira per meter because they want to collect money from MTN, not realizing that by the time they put in the fiber, it creates a huge opportunity for the citizenry to do, e-commerce, e-learning, e-health. A lot of electronic things can be done at a much cheaper cost and at much higher efficiency. Ekwubugom human capital development, I cannot say enough on that one. We need to domesticate Nigeria's second, well, somebody was making the largest export I went today, not the second largest, because oil price are going, okay, the oil no, about $60, $70 per barrel. But when oil falls around $40 per barrel, it then means that it is the remittances from Nigerians in diaspora that is the greater component of foreign exchange this country. That means that our biggest export is actually human beings who have gone abroad and are providing intellectual capacity to many foreign companies and remitting money home. But if we can think of domesticating it, we don't have to have our people leave our country to go abroad and earn dollars. There's a huge opportunity for them to stay in Nigeria and earn the dollars and do the work. And that will need for us to leverage technology to deliver education and healthcare services to the population and create more incentives for private sector investments into the sectors of healthcare and education, because that is the fulcrum. In a very strong quality human capital. From there, you can move on to the infrastructure to support it. And then it goes on and on like that. A good country to look at is Rwanda as an example. And the whole of Rwanda up to half of Southeast Nigeria in terms of GDP. So if you think of us as a nation, we actually have, I would say 3 to 4 times the capacity of Rwanda. It's just a question of organizing ourselves better as a group of people. And then last but not the least is reindustrialization. But industrialization is not just to go and build industry anywhere. We used, Michael Akbarabon, Premier of Southeast Nigeria, we had industrial estates and zones like MNA Industrial Estate. These are well-planned places where the company can just set up manufacturing. And from there, which are synergies, efficiencies to bring them. And in Ekwanya, as a result of the effect with COVID-19, many global companies have realized that it is not very smart for them to put all their eggs in one basket, which is locate all their industries in China
or in India. Because in what another problem, and that area blocker, it means that there are no other places. They are stuck. In the Sukwanaya, they will be, today many companies are looking for where can we find cheap labor that is talented. And there's a huge opportunity for that. We can organize ourselves to start building free trade zones to attract manufacturing. Access to the sea. But we have enough deep rivers, and ultimately we'll be able to dredge one or two that will connect Abgodi Aba or Umahia. There are one or two places, even on Nichangwe Port. It's just a question of dredging that river all the way to where Onitsha is. If we can create industrial zones with free trade zones and put manufacturing in an organized manner, there's a huge opportunity to start manufacturing many of the things that are being imported into Nigeria. And by manufacturing locally, we are creating employment and also expanding the possibility of other companies to join forces. So lastly, expanding the infrastructure, streamline processes to reduce the cost and time. And all of this would then lead to a more virtuous arrangement, in terms of how we pivot out of COVID-19 and use the lessons of this pandemic to build a better society in Ndiigbo. This comes to the end of my presentation. Yeah, thank you so much. Thank you. Wonderful, because Dalo, that is wonderful. I mean, I think if I will not, very much leads on to the next speaker, which is Mr. Dal Ozo, in terms of the industrialization that you mentioned so aptly, the human capital development, the infrastructure aspect, the education and the healthcare. I think it's a good background to the capacity and the potential for Ndiigbo, both from the point of view, what you mentioned about the fiscal realities on the ground and what the future portends, for Ndiigbo for tomorrow. There's huge potential. And I hope the next speaker will demonstrate some of those potentials in terms of reality. Even in global planning, the next speaker, this is what is actually happening on the ground, which I believe is a real pivotal change. It's a seed change in terms of what is going to happen to the Southeast in the coming 10 to 20 years. With that, Biko unmute Mr. Dal Ozo, who will give us his next presentation on the Enyimba economic city development. Is Dal Ozo here? Because I'm from here. Are you able to see him? Can emoji butter? It's there as Enyimba. Enyimba, you see the sign of the elephant. Okay. So he can unmute himself now. Yes. Okay. Maz is okay. I use the opportunity and welcome distinguished Senator before, Oh, okay. Okay, everyone. I think we have the pleasure to welcome the distinguished Senator Ifeanyi Uba Ebubechukwuzonanewi. He is in our midst. Senator Ifeanyi Uba, can you kindly unmute yourself for 1 minute and say hello to the house? Ndiigbo. Yeah, because good evening, Ndiigbo. Dalun. Thank you. Dalun. Okay, thank you very much. Thank you. So, because Enyimba, Abuna Iga continue. Enyimba, you unmuted yourself and muted it again. Try again. Yes, you can go on. Okay. Ohaneze. Igbo. Ohaneze. Aha m wụ Dal Ozo. Amonye ngwa. My CV is very small. I'm onye nkuzi before. I'm a nkuzi in university. Rụọ ọrụ n'obodo oyibo lọtakwa
ala Nigeria. EM Nigeria really will urban housing. Probably some people in Lagos, they want estate, one estate in Lagos, Crown Estate, maybe 93. I have some in Abuja here, one in Durumi, another one in Mabushi. What Choke said is the truth. But my own in this would have now one opportunity as Ndiigbo. Our strength in our government, if you look at the economy of the governments of the Southeast, you look at the budgets and the things they spend, it's not going to make a lot of difference to our life. For about 3 years now, I'm the disciple, Dr. Pascal Dozier, Onyisiany, Professor Bat Nnaji, Chidi Onya, Bernard Obika, Dr. Charles Okoye, non US. Anye Bido, we started the journey to industrialize Igbo. Not just industrialize Igbo. You have a problem, and how we can start tackling that problem. At the stage we are now, in fact, before end of next year, we will start. I will tell you what we are doing. And I will say this on the side that even as a nation, we have opportunity in 2 areas to industrialize Nigeria. We have comparative advantage, and we have opportunity in agriculture. Oil is not our advantage. In fact, the economy of oil has ended. It has ended. It's just maybe in the next 10 years, it's not going to be important again. And the COVID has shown something. I was talking to the World Bank on the project. After the DC, we had a meeting. They said, how has the COVID affected what we are doing? It has made it obvious because the Western world is going to have beef with China for a very long time. So there will be democratization of supply chain. That is obvious. It's not going to come from China completely anymore. And 2, China has lost comparative advantage because it has become a middle-income country. You know, it is only in Nigeria today that you can pay a STEM graduate. I'm talking about science, technology, engineering graduates, $200. There's no place in the world you can do that. So, and not only that we have the cheap labor, we have all that, we have raw materials. There's everything you manufacture in the world comes from 2 sources. It comes from naturally occurring things, 1, and it comes from agriculture. We have very arable rich land, and we have mineral map of this country. We have no reason to be a poor country. So this is what we're doing. Can I share the screen, please? I will just run through it very quickly. Enyimba Economic City. Can you see the screen? I think, yes, we can see the screen. Yes, we can see the screen. It's very clear. Okay. Enyimba Economic City. We said it's going to be a global business hub in the Southeast, and it's a free trade zone. Let me show you the mission. This is what we want to do. No, the mission, please. This is the mission. We want to create an economic hub that will be central to the 9 Southeast and South-South states. And we'll link them with high-grade roads, rail, airport, and seaport that will transform the region into a manufacturing and industrial powerhouse. And we'll have auxiliary drivers of commerce, logistics, entertainment, education, health, lifestyle living, and aviation. That's the mission of this, and go back to the location. Let me show you the location. I'm going to use a red arrow
to just move around. If you look at here on your left of your screen, that is Owaza. Owaza is the gas capital of the Southeast, really. I mean, all the gas capture, Shell, Mobil, and all that, they capture. All the red lines, dotted red lines you see here are active gas pipelines. Now, this narrow dark line is the rail from Port Harcourt to Maiduguri. They call it the Eastern Narrow Gauge Line. That is important. Now, the thick line is the Enugu-Port Harcourt highway. And that highway goes to the north, really. It cuts Nigeria from the south to the east. Now, the blue lines around it is water, the Imo River, and that Imo River comes and joins the Azumini Blue River and come back to Aba. Now, look at this, all the dotted, this thing is the Enyimba Economic City. It's 9,464 hectares of land, and it spans 3 local governments, Okwa East, Okwa West, and Ugunabo. Now, I want you to see this location in context. If Ega up to the north of this, you have Enugu, and you have Ebonyi to the right? Then Ilota down, you have rivers, and to the left, you have Bayelsa, right? So the city itself is in Abia. So this A3, that's Enugu-Port Harcourt Road, has connected 5 states of the south-south-southeast. 2 in south-south-south and 3 in southeast. Now, if you come to the right side of this screen, that's Akwa Ibom. And if you go right, to the right of that, that's Cross River. Now, if you come to the left of this screen, just go left, up, that's Anambra. If you come down, that's Imo. So all you have to do is to build the road from Akwa Ibom, right? Follow the arrow that will cross the A3 and join Imo. Once you do that, what you have done is that you have connected these 9 states of south-south-southeast, and the captive population is 60 million, 58 point something million, and that's a census of 4 years, no, how many years ago? It will be up to 60 million captive population now. You have connected that into this location, and it's maximum of 90 minutes driving distance. So this is what we're trying to do here now. No, gone, yeah. So this is what we're trying to do. 1, we want to build a center that will connect these 9 states into that 90 minutes driving distance. And we want to connect this place to the national market. That is, we have connected the whole of south-south-southeast, and we'll connect it to Nigeria. And we're going to connect it to cross-border, West Africa. That's 1. And this place will be a manufacturing floor for Nigeria. Forget Lagos. You know, when what we are doing when we finish, because there are things that are important that will make that happen. And you will see, I will talk about some part of it. And this place is not just going to be that manufacturing floor alone. It is going to have other things that will make it work. And those are solid studies that were done by the best in the world to find out those things that we'll do there. So, like I've said, we'll integrate this place to national market. We integrate it to regional markets and global markets. This place will have its own municipal administration, because that's very important and is part of the problem of Nigeria as a business place. You know, the customs are not efficient, this is not efficient and all. So if you have administrative structure that is different, it's a different custom territory, it will work better. This place will have first-class infrastructure. We will get generous incentives from all the governments, and you will see what we have done. We have gotten all the governments involved in the project. They are all invested in the project. We will do manufacturing transfers locally and internationally into this place. And it will be a partnership of governments and private sector, but private sector owns it. Private sector will conceive it, private sector will finance it, private sector will run it. Because if you don't bring government in, because we want to create a papa city in Rome, it's not going to work.
let me just run through this. You see what I have said. If you look at this place now, the star is the city. Now, you see across river, Akwa Ibom. If you build this road, the one in pink, right, through the city to Imo, Obinze in Owerri, we have finished the road. We have finished the design of the road that is 86 kilometers to Obinze in Owerri. You have connected the whole southeast. The first line is 50 kilometers radius from the city. The second line is 100 kilometers. The third line is 150 kilometers. You are even getting to almost to Delta. That's the reason. Now, I will tell you about these roads. Initially, we started trying to get the A3 from federal government. And that process continued for the last 2 years. We got all the governors of the Southeast to sign this and that the federal government should give us the road. But what happened, federal government said, okay, you can do a proposal and bid unsolicited, give us an unsolicited bid on the road, A3. We assembled the consortium, but sometime this year, federal government selected the road out among the 10 roads that they will do concessioning on. And we are bidding for the road. We have done traffic study on the road. We have spent a lot of money on the road before that came. So we have information on that road more than anybody. We think we have probably more than 80% chance to get the road on concession. So that's what we're doing on that. Assuming Obinze Road, in fact, the financing, it's in the first phase financing of what we are doing on the distance, and we have term sheet for that now. Go on. Now, this is the whole city. This city has 5 industrial townships. The first one, the second industrial township is dedicated to chemicals, oil and gas, and petrochemicals, because it's by Owaza. It's about 4 kilometers, active pipelines into this place. It's more than 1,000-something hectares of land. The third industrial township and the fourth industrial township. Then here is the problem of Ndiigbo, if we don't know. This is logistics. That is 755 hectares of land, logistics. The black one is an inland port. It's a full origin and destination inland port. What that means is that goods will be cleared here, goods will leave here to anywhere it's going. And what has happened, if you look at this logistics, 755 hectares of land, it is huge. It's on the rail. It's on the rail. And you will see what we have done with that rail. And that rail that goes from Port Harcourt to Maiduguri. Then we have entertainment, 291 hectares of land. Why in a country of 200 million people, we don't have a destination? We should have our own Disney. We have a theme park, we have amusement park, we have all the things, gambling, sports, and everything, where people can come. Because what has happened in this place is that you have a place like Aba, it's like 20 minutes. You have Port Harcourt, it's like 30 minutes. Or where on this road will be like 30 minutes. Akwa Ibom. So you have to drop population into this place. You bring something that people want every time, weekends and all that. So we have it, we tell you what we have done about those things. It's not just talking. The blue line is a health city. And we are working on that with our brothers in America. In fact, they have started before we combine. We have availability of 50 top doctors. I'm talking about people in Johns Hopkins, Cleveland, Yale, and all that. Top, most of them. So we have 50 availability, and we're working on that with them. It's going very well too. Then the one below is education. We have a license for private university now. We have a polytechnic. We have a vocational training. And that vocational training we're doing with ITE, Singapore, on that. Now, Choke is talking about technology as our, manpower, human capital as our greatest export. That's what India has done. IIT in India
in fact, runs the tech industry of the world. Google, it must have been IIT graduate. So we can do this here, and we will do it. We will do it. We are doing a lot already on what we are doing. The red listen is the CBD, the Central Business District. We're looking at financial center. We're working on that, but the laws are strong, but it's going on well too in its own. Now, that's a golf course, 2 golf courses. That's the main residential township. But you have pockets of residential in any of all these other uses. Then the last one here is an airport. It's an international airport. So that's the uses we have in these places, gone. So that's the land use. So half of this place is devoted to manufacturing. The industrial township is almost half of the distance. Logistics is 755, health, knowledge and innovation, residential township, the CBD, and so on, gone. Now, we say that we must connect this place to national and regional and global value chain. You know, what we have done is that this rail here has a rail siding at Elelewon, and that rail siding, they were using it to take oil from Eleme to distribute the whole of Nigeria. Now, we are going to build 12-kilometer rail into One. We started that with Nigerian Railway, MPA, and the Shippers Council. The thing is going on very, very well. Until 13th of October, if I'm quite correct, CCECC took a concession of the rail itself from federal government on concession to, the narrow gauge. And they're going to build that rail into Bonny on deep water port they're going to build in Bonny. But we have, CCC is our partnership now. Obika will tell the story about that because they had to stop the work they are doing on the study of taking the DC because CCC has said they're going to build that and they're going to start early next year to build that. So once we do that, we have connected this place to anywhere, everywhere in Nigeria. We'll get raw materials from the north because this rail goes to the north and it turns at Kafanchan to Lagos. We have connected what we are doing here to Lagos. So that. Go on. 3, this place will have its own municipality. You see, the regulations for this place has gone through NEPSA and is gone through the Federal Ministry of Justice. It's been gazetted. We are a different country from Nigeria, as it were. Anything we're doing here, if it comes out from here into Nigeria, it's a different custom territory. We have our own immigration, a different regime on immigration and custom, police and security, building regulations. We do all the approvals in the dispute resolution. We have a resolution arbitration center of UK in the place, banking and finance, everything, corruption standard. So we need this to run this place almost like a new Nigeria. Go on. Okay. World-class infrastructure. ProSonergy has built 187 hectares, megawatt of power in Aba, IPP. And this had a problem for some time. But now the problem is resolved at the back of this project because the financing to get it working is at the back of this project because we're taking first 90 megawatt of power to start in this place. But we have a license to build 540 megawatts, we call OMA plants, just at the boundary of this city. And everything about it is going on well too. So it is going to have first-class infrastructure. We're talking about power, 24 hours, water, waste, sewage, communication. The smart city program is being done by CWG and Hitachi of Japan. Everything that is going on well too. Go on. Generous incentives. These are the things the federal government has given to us. Anybody that is coming to this place to do business has all this. You don't pay tax here. Duty free for the goods you want to produce in this place and so on. I can send all this so I don't waste too much time.
We're going to do manufacturing transfers from this place locally already. The team is already in the field now, where, you know, the company is already existing in Nigeria, because where you can manufacture, you're not using generator, where you can get your goods in very easily, where you can do that, we will transfer many existing companies in Nigeria into this place. And foreign companies, we have a company that wants to turn gas into methanol. They're doing about 200 hectares back. We have another one, Rui, they're doing about 300 hectares too in the distance. Many of them are coming. We have about 6-7 anchors now that we're going to start this place with. Gone. Now, like I said, this is a project of federal government, the private sector, and state governments. The private sector has 20%, the federal government has 20%, the state government has 6%. The community, in addition to compensations and all the other things, they have equity in the project. But the agreement with federal government and state government is that they're not going to come, you know, into the project in management form or this thing. So if you look at what you see here, the project is 50% subscribed. The other 50% will do an IPO, probably about 5 years when we start. Go on. This is the first phase of the project. This is where we are now. We have the financing for this. We're doing the term sheet for the financing. We're doing the due diligence on that, the closure process. Chioke will understand that. That's what we're doing on this now. So the progress is essentially all the things I've said. The project is fully conceptualized. First phase is fully designed and shovel ready. We have a free zone line, special economic zone license under the federal government mine, Made in Nigeria for Export program. We have certificate of occupancy for the land. We have the free trade zone license by federal government. We have full origin and destination ports in this place. The only one Nigerian government has done by declaration. All the other ones they do by concession. We have approval to jointly connect that inland port to a port. The city regulation has been approved. We have done definitive agreements with the two governments. We have signed, agreement with AfriExim. AfriExim is the mandated lead arranger for the project, and we have a term sheet for the financing of the first phase. ADB, co-financier, they are co-financing this, and IFC is doing advisory, manufacturing transfers from around the world on this. Then we have done agreement with Professor Geometric for the first 94 megawatt of power, and the OMA this thing. Then we have assembled a consortium for that external fence infrastructure that includes Interstol in South Africa and Dr. Obika company in UK, CCECC, AfriExim, ADB, and so on. Like I said, we have term sheets for the debt financing of the first phase of the project from AfriExim Bank last October 15, and the financing closure process is ongoing. Go on. Okay, these are, you know, all the members of the team. Go on. Yeah, I think essentially that's where we are. We have a video, an aspirational video. It's long. I don't think it's decent to play that now. So that's I think Ben. Yeah. Thank you, Dalu. Thank you so much. My vision and the vision that is expressed by Dale Nyimba is a modest man. And while that he has poured literally millions of dollars of his own personal wealth into this program, but it's not just about economics and so on. It is going to, he didn't mention about the number, hundreds of thousands of jobs that this will create for Ndiigbo. Many students, young people, men and women, we really thank him because there are certain things that one does not for economic gains. Almost in life, you want to leave something behind. And that's something that he always tells me, that they want to leave something behind for the future. Is no longer for, because
he can sit back and live on his wealth for the rest of his life, but he's doing it for Ndiigbo. And this is what is going to make a difference. This is, as Choke said, we need to be investing in Ndiigbo, Kakurono. This is the really Kakurono. This is the sort of thing that will transform Ndiigbo. And if you look at it in the context of the rest of our travel all over Africa, I work on many projects, I can actually say that this sort of project is transformational and is one of the largest projects in sub-Saharan Africa in terms of its size and content and so on. But the really important thing is that the program is actually going. It has financing almost closed in terms of term sheets are there for phase one. Land tenants are there. So the infrastructure is being rolled out. So it's actually a reality. It's not just something that is on paper. So Dalu, thank you very much, Dal. So I would like to, with that, I would like now to open, we'll have a brief period for comments and discussions on the room. Now, what I will ask you to do, if you have any questions, please type and then I will pick up the questions from the table for answer. Please bear in mind the questions will be either for Professor Obu, for Ikechioke, or Dalozo. Please let me have your questions and discussions and comments. I think Emeka Onyekwelo is raising up his hand. So can you probably allow Emeka to speak? I believe he has a question. Yes, Emeka, mute yourself and go ahead. I just did that. Are you hearing me, everybody? Yes, we can. Yes, we can hear you clearly. Go ahead. Because let us shut the front door. But before we do that, I want to take this opportunity and thank Mazezoke for including me in this August meeting. I appreciate that. Ahambo Emeka Onyekwelu, abụ m onye Ikenga Isimba na Agwata. Nọ m n'Amerika. Ihe nji wee bịaba America, or ihe na-eme n'Amerika bụ nọ ebe a na-ama isi. I sniff around to look for solutions to several problems I left behind before I moved up here to base in America. Before I left for America, I had the opportunity to live in Nigeria as a poor person, as a rich person, and again back to a poor person. And I had the opportunity to make an impact before I left. Omunwa, so na mkpụrụ mmadụ ise lụrụ Alaba International Market. Munwa bidoro my first story building with the first building bidoro Ikeja Computer Village. I've led Nigerian delegation here for information technology seminars. I've also was the person when my people gathered in 1994 after several persecutions from the Lagos state government and the governor summoning me several times and threatening to close down the markets in Lagos just because they were giving us taxes that were uncalled for and our people could not complain. If you complain, they will tell you, if you dare say that, we shut down your market. And severally they did that. So one day, the amalgamation of the trading community I was sharing then came to me and asked me, President, what shall we do? And I told them this, that the solution is this replica of this market across the Niger. And if we do that, we're not just going to be buying and selling, because if we keep buying and selling, economy where you keep spending is not a growing economy. We have to find a way to manufacture. Even if we don't manufacture the sophisticated ones. In America, here I live, there are so many vehicle manufacturing companies, but I found out that most of the sensitive components are manufactured somewhere else outside the United States.
So we can bring the whatever we are selling as CKD, completely knocked down, reassemble them. We have the raw material, the petrochemical raw material that can build the body of a TV, body of a computer, body of motor spare parts. We can build once we find the molding, the machine to make the molding, we import the sensitive ones. We are saying we have problem. I have the opportunity to meet with Mr. President, and I asked him when he was young in this office as the president, what would be your greatest challenge as a president of this world's largest Black nation? And his answer was the youth. And I said, why the youth? Because the youth is like the ammunition you have in your gun. Japanese lost their second world largest economy because they lost the workforce. So at the end, I told him, in summary, let me round this others opportunity to speak. So that let me stop it here. What I'm saying, and I will want to work with any group, because at the end, we brought what we called the market across the Niger when Ezife was there, and he signed it. We located it at Nando. Ata came in, we worked with Ata severally. Then later there was this Igbo people. Okay. But at the end of the day, all right, Mr. President, I'll take it. This is what we need. This is what we've been looking for. We have in our okay. All right. Thank you very much, Emeka. Well, thank you, Dalu. Your comment is, let me take just 1 second. Biko Ifeanyi Ubachoro, can we give him a minute to talk? Because sorry, Senator Ifeanyi Uba. Biko, Doc. Okay, can I Biko Biko, distinguished Senator Ifeanyi Uba, Biko, gwanyi okwu tupu ị pụọ. Biko, thank you. Unmute and address us, then we can wrap up. That is okay. We can help. We're having challenges. That is okay. I'm trying to let him unmute, but I don't know. Is any of the co-hosts able to unmute him, please? Just click on ask him to unmute. Okay, let me do that. Sorry, trying to find him. Yeah, okay. Ask to mute. Yeah, I've done that. Distinguished Senator, you can unmute yourself. Okay, yeah, okay, that's fine. First, I want to thank everyone. I don't. We can see you. Go ahead. I don't want to waste. I never. Unfortunately, I won't be taking so much of your time. Today was our party's special convention. I am championing or leading a party called Young Progressive Party. This is the party where I believe the Igbos will find a succor, or the Igbos will find a real definition of a political party. Some are agitating for us to join the mainstream, which is not a bad idea. Some also want us to continue with the party that has been there for the past 16 years. My story will be very different. I'm happy that someone like Shioke is here. There is something that is happening to Ndiigbo
Amaram so many Ndiigbo are conscious of that. The discussion sign in Weber, onye puta, okuo, onye puta, okuo. We talk so much, but we do nothing. I know my efforts in the last 15 years, even I stabilize the government in Igbo, that will be the real definition of government of the people, by the people, for the people. And unfortunately, sadly, we have not been able to develop anything. And people will come, will talk so many stories, and so many stories. We will ask two key questions. Who leads the revolution, the industrial revolution to Igbo? How do we get there? I want the person to come up, and then we have a dialogue. How do we, Ndiigbo, move back home and start championing development? Charity begins at home. It takes so much. It takes so much sacrifice. It takes so much sacrifice. We can never get to anywhere as Ndiigbo unless we go back home and start from the base. How many of us in this over 88 participants here will vote a card? How many of us understood the act of governance? What can you do without having a government that will support you? The center cannot hold again for Ndiigbo. Lagos cannot hold again for Ndiigbo. But for decided to relocate here into another desert. From Lekki today, and you go almost Ijebode, Ogun State. Lekki phase 1, Lekki phase 2, Lekki Peninsula, Lekki this one, Abijo, Lekki Nka. And we are all developing. 80% of Igbo developers are in Lagos, are in Lekki. Then the traders are taking the other L, the northern L, from Orile, Coca, Festac, Trade Fair, Alaba International Market, EBA. Then now they are moving and giving us a rail line, five lane by this side. We are heading to Badagry so that we can go and develop the entire desert from Alaba to Badagry. These are all Ndiigbo. They first opened Badagry Deep Sea Port, Lekki Deep Sea Port, Wharf and Ogeba, Tinkan and Ogeba. I need somebody to come up and counter me and say, okay, let him correct me. Because we talk so much economist, financial guru, this one. And at the end of the day, we are just deceiving the Igbo. You got to sacrifice. I am leading that pack of that sacrifice. You need to lose pain. It's time for us to change the Igbo. Today I'm a senator. I've been pained by so many political parties. I've suffered in their hands. First and foremost, I have been helping in stabilizing and only governor. And that's how 12 years. Senator, you're 20-30% of resources so you will govern. So like a fan.
It's not about being boastful, but for a leader from Imo State to Abia State currently. Senator Biko, you need break it up. Can I ask you, Biko, summarize as a Biko? Because you're breaking up, I'm not hearing you. Can please? Yeah, summarize. Yeah. Summarize your speech, Biko. And what is it still on board? No, but difficulty. No, I think he has difficulty. So, Obika, please go ahead. Okay, thank you very much. The next person. Your session should be rounding up now, please. Yeah, thank you very much. Senator, we heard what you're saying, but I think yours was more a statement than anything. But let me just take one of the questions. What is replacing Lagos? And I can tell you stories. The size of Enyimba is about. If the size of Enyimba put together as the current size is not much smaller than Lagos as itself, it provides a focus for Ndiigbo to it provides an open level for Ndiigbo to come and build industry in their own place. So I think that answers some of the questions that the senator was making. But look, this is not our session. We want to give opportunity for people to raise questions, and I can see some questions in the chat room. So I will just take two of the questions that have been raised in the chat room, and then I'll ask the presenters to address. And then I think that's the time that we have, unfortunately. I can see many hands raised, but I think we've lost some time. So let me take the ones that in the two questions that are in the chat room. The first one is from Emmanuel Umoke. Thank you for the comprehensive elaboration of this project. In view of the new normal with which COVID-19 has shown, I am a bit worried that there is no clear demarcation for information technology. We must begin to diversify business platforms and also look to put emphasis on oil, less emphasis on oil and gas. Okay, this is just more of a statement than a question. I'm looking for questions, but we'll ask the panelists to comment on that. So the next question from Florence, Dr. Florence, Chief Dr. Florence Nwako. How has the government given the Enyimba project CFO of the land involved in the project when these lands are already owned by individuals? Have the owners of the land been approached and compensated, or are their lands going to be confiscated? I'll take a further one more and final question. We always put our eggs in one or two baskets. My question is about Enyimba development. Why is there no sports and recreation complex? So let me just reiterate. So one is about the land. One is about why is there no recreation complex? So if I can ask the presenters, unfortunately, we've lost Ikechioke. He has had to go to another function, but Professor Bu is there, and I think Dal Oze is there. Can you unmute them and let's see if there's any comments? So who? Professor Obu? Professor Obu is no longer here. Okay. Dal Ozo. Dal, are you able to comment on the questions? That's Enyimba. Okay. Okay. Can you hear him? Okay, yes, go ahead. Can you unmute yourself, sir? Can you hear me? Yes, we can hear you now. Yes, Madam, that's a very important question. That's why projects like this fail. You have to have community to be a part of the project. The engagement on the community on this project has spanned over 2 years, 43 communities. And as a matter of fact, the IFC is a World Bank group, what they call the PS5. If you don't get the community, you don't satisfy the PS5, you're not going to get funding for this project. So yes, and that compensation is not just only compensation. You have to do what they call livelihood restoration plan for people that you are displacing. But in this case,
Nobody is displaced. They're all farmland. I mean, that's why probably the configuration of the city is the way it is. So yes, there's engagement, and that engagement is over 2 years. If I tell you the process, it will take time. If you are interested to know the process, if you send your mail, I will show you. It's a public document. You know, you will see the process we've gone through to get everybody involved on the project. The second one is, what is it again? Sports, yes, please, there is sports. And somebody talked about technology. In fact, Eyimba is going to be the main tech hub. We think we can compete with Lagos. Like, what's the name? Facebook is come to Lagos now. Google is trying to come to Lagos and all that. But we are working hard. Because we are not ready, but it will be a main tech hub, as it were. Yes, sports is there. In fact, we have, where is the guy from? He's married to a Nigerian. His sports business, that's what he does, from the US. He wants to do a sports center in the place. We have sports, please. Yeah, is that okay? Yes, thank you very much. Thank you very much, Now, I think we're running out of time. Doc, yeah. I think Senator Tuba is back. Can we just, I think we have look, I want to wrap up this session. Then we can go to Senator Tuba. So I want to just wrap up. Yeah. Our own point of view. Then you can take the program forward, please. Thank you very much. So I think, thank you very much for the presenters and this session. This concludes the session on development of Igbo. We heard from Professor Obu, the Igbo Stabilization Fund, which is a fund that will have two wings, a philanthropic arm and a commercial arm, relying on investors. And these are designed to attract investors into Igbo on a sustainable basis, and will have all the robust fiduciary management structures, as Professor Wood said, to make sure that it is a sustainable fund that will actually make a difference to Igbo. We have so much infrastructure to be developed. We have agricultural sector. We have security. The fund will address a lot of those issues. Then we heard from Ike Chioke about what are the essential areas, the economic drivers for the Southeast. What are the key economic issues that we are confronted with, and the possibilities and potential ways of addressing them. And the final presentation we heard from Dal Ozu really put all of that into context of a project that is a reality that will make a big difference. The Enyimba Economic City will transform Igbo in terms of its size. To put it in context, the area is probably about combined of Owerri and about combined, but it's a reality. It's actually happened. Some of the infrastructure is being financed and is moving on and will create so many jobs. We heard about that. So in terms of who is going to be developing the industry, where are we placing ourselves? These are real realities. It's happening. It's not just on paper. So thank you very much for those presenters. And I'll leave you now to hear from Senator Oba in terms of his input. So thank you. Thank you so much, Dr. Obika. Biko, distinguished Senator, over to you. Okay, thank you, sir. Thank you, Nana Igwe. God bless you. First, I want to thank the organizers. Everything that concerns development of Igbo is something that always gladdens my heart. Whenever we come in discussions on how to develop our place, because we've come to see the generation, we've come to see this world we are living, and I strongly believe that if we don't do anything, I got to blown before we leave. We're in this platform today. I do less than 40, if possible. So we are all clocking backwards. And when we're talking about things we are going to do, generational change, or things we are going to do to change the face of our generation, it must be a serious issue. One,
By the status of Nigeria today, you cannot bring any significant investment without the full participation of the state government. In terms of land, in terms of finances, in terms of push, in terms of corporate and general guarantee, in terms of reference. This is when we were talking about Enyimba. I would have expected to hear or see my good friend, Dr. Kezia, the governor of Abia State, whom I know what God used me to do in Abia, you know, in his rerun, in his first time coming into his rerun. And these are things we discussed. And at the end of the day, today he has spent over 6 years, and we're still talking about any. But I don't know how we're going to go about it without the full participation of government. The only formidable platform I have seen in Igbo today, and I stand to be corrected, is what we are driving presently in Anambra State called Anambra Progressives. Anambra Progressive in the last 6 months, 7 months, have raised 470 million naira from a platform donation from participants or members. We have over 470 members, about 460 members all over the world. 360 participants have made 472 million naira donation towards healthcare of Anambra State. We are moving now from healthcare because Obunonyetiro something. If today we are 88, you know, discussing this on this platform, and at the end of the day, everybody just want to listen and everybody on our board without any concrete investment, any concrete commitment, then we can never get what we are. It's just, it's like somebody who just came or who just tuned in a radio and then after listening or television, you just leave. So we are driving real core developmental stride in Anambra State. This is the first time, and then some of the financial gurus, some of the corporate managers and things that I invite people to also come and what we are doing. We have done. We have built a first hospital, fully furnished hospital within 4 months in Anambra. We are opening the second one in on the 28th of December in Unizik, Oka. And then we are going to set up a 500 factory, which we are partnering with Bank of Industry. And we have just written to Afri-Exim and African Development Bank to partner with us. This is a clear 470 non-industrialists or non-billionaires of Igbo. Mostly of Anambra, 90% of Anambra extractions. We are developing, we are setting up a 500 industry development in Amishi, Anambra State, and then a stakeholders inland container terminal in Lilu, Ihialan, Amishi. Both will be guaranteed with 18 hours electricity, a gas supplement that will generate power, which is key towards the development of that site. Chisco is a leading land donor and Igbo towards that. How did we start? We started by contributing towards healthcare. And minimum, each and every one of us donated towards this is 1 million. With 990,000 naira, you will not be allowed to be a participant. So it was 1 million naira hedged donor, that is the least donation. And some people have even given up to 12 million naira, like Ibeto, Dozie Oil, AP, Semeko 4, Ateze gave us 10 million naira. And they all belong to Anambra Progressive Union. So what am I talking about? We have moved from donating towards healthcare
And now we are not going towards investing in the industrial development, not just in industrial development, but we are going to set a model that will generate employment for our youths. For you to put an industry in the land that is going to be donated to us by the Amish group, you must build a two-story building, a two-story dormitory, where minimum 50 employees will reside. So it's going to be a test case towards changing the narrative of our youth, because etiquette is a very key and important element of present youths of our place today. Because ụmụazị anyị nwere ozi ife ha na-eme than iji phone na-ede na-akọ ife onye nwere data 1,000 naira, 500 naira, or come and come and come around. So we really need to change that orientation, and the orientation is key. The orientation is key, and engaging them also, giving them job is key. Having a model that will emulate the Chinese model. What I like is the proactiveness of the association. This is the first Igbo platform anywhere in the world where you have 470 members, 360 registered, fully paid members. We span all over the world, in America, in UK, in Nigeria, Asia, and the rest of the world. Emulate, come up with a platform that everybody will find it difficult to leave. Today, you can't leave this platform because, one, unless you want to forgo 1 million naira. And it's where people with integrity, people people you can vote for, captains of industries are, and different professionals. So, by the grace of God, by the time we kickstart our industrial plantation early next year, first quarter of next year, we'll first erect the dormitories, and then from the dormitories we'll start the industries. We are targeting 25,000 jobs from 550 by 500 dormitories, and then 500 factories. And also we are targeting what I call stakeholders free trade zone, inland container terminal. Why inland container terminal? The essence of the going to Lagos is the key attraction of Lagos to Ndiigbo is because of the seaport. So for us to start thinking about home, we must try and see how we are going to replicate that thing that is giving Lagos or making Ndiigbo to stay in Lagos. One, trade and industry. Now, on the trade, which is the port, if we're able to partner with a state like Akwa Ibom and then jointly develop Akwa Ibom, Ebaka Deep Seaport, we can now have the Igbos having their own, a kind of where they can say that it's their own port, okay, which a government or jointly the Southeast governors can partner with Akwa Ibom government or River State government. So we must change the narrative of moving our ships to southwest, south, because from south is very close to Atlantic Ocean. So this is what I think we have to do. And then you can't do this thing without a platform. I also believe that our governors will start thinking about creating a mini nation inside the state by looking. Distinguished Senator, may you please quickly round up? Sorry for the interjection. If you summarize, yeah. Hello, sir. Sorry. Yeah, just quickly. summarize. Sorry to interrupt you. Can you summarize that line? Just you know, sir, even we are doing. Even with what is happening, and I'm sure many of people in this platform belong to Anambra Progressive, and that is a way forward, because we have been listening to how we are going to make Ali Bodima. We have been listening to that for the last 20 years.
And I think it is time for everybody, if you don't want to, just show us, tell us what you like, what is on the ground, so that we know how we are going to support. Everybody, we want to support. We want Ndiigbo to flourish. We want to see how we are going to support industrialization growth in Ndiigbo. And then industrialization growth cannot be where you clear your goods from tin can port to a warehouse in Lagos or to Alaba. Today, transportation costs 1.2 million naira from Apapa Port to Alaba to Amuwo, 1.2 million naira on transport. From that port to Onisha, close to 2 million naira. While vessels leave south ports to southwest. So, and we have government, we have governors in the south, they don't understand. At the end of the day, our people are paying double for these products. Okay. Sorry, distinguished Senator, I must interject at this point. Thank you very much for the wonderful insight. I think the key point of what you have said is that you know, it is honorable as na nchipụta ede abụrụ ọkụkọ mana ihe ị na-akọwala anyị ebe a bụ na ya bụ ede unu achịpụtagwu ya and ya bụ ede akọbagokwana ya onye ọbụla na-ege anyị ntị bụ onye Igbo ihe ị na-akọwala anyị gị bụ na anyị ga-ewelu etu unu si eme ya na Anambra na etu a ka ekwesịrị isi wee na-eme and mụnwa na onwe m kwere ekwe maka na Anambra ara atụ ọkwa n'egwu dịka unu nwa si wee bidogwu na what you're doing is so fantastic. Distinguished Senator, I think on a different platform, I would want to invite you and take all the time and so that you elaborate these things for us. But on this program, we have overshoot our allotted time, so we must continue. On that note, I will say thank you once more. And onye ọbụla na-ewe n'aka enu, please, iwu na adị n'ọkụ maka na onwe ndị kpọgụ mmanya fa ga-aṅụ before mmanya ga-esi na iju oyi wee banye n'ịdị ọkụ na ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị. Biko ana m asị ka m kpọbata mmadụ dịka Wilson nwanne Wilson. The next section anyị na-eje na bụ state spotlights and tupu anyị na-abịa anyị ga-achọ ka onye ga-ekwu okwu maka ndị Abịa. Now please, onye ọbụla ga-ekwu okwu, I will be strict with time. 4 minutes each state. Onye ga-ekwu okwu maka ndị Abịa, that is the order is where dear Abịa, Anambra, Delta, Ebonyi, Enugu, Imo State na Rivers. So ka onye ọbụla dị nkwadobe, ọ bụrụ na akpọpụta ya ozugbo ka eme ya kpakpakpa. Mana tupu anyị na-ebido nke a na afọ na onwego ka ya bụ ihe si welu na-adị ka anyị ga-etukenenu nwa obele egwu ogene ka ọ bụrụ na onwe ndị kwesịrị inwe ebe ha ga-eje gbata mmiri ka ha biko gbata mmiri bịa dobekwa ka onu ghara ego anyị ncha niile. Udo dịla anyị. Biko anyị chọọ volume anyị adị anụ ife a na-akụ ọkwanụ mmemme ka anyị bịa biko si na-enye anyị oge ogene ka obi dị anyị maka anyị na-echekwa.
Ndiigbo kwenu. Unu anụgo ka o si aga, na onye na-ebe akwa na nwa aṅụrị azụ ala, nwoke dala ibio na-enye aṅụrị azụ ibe dị nwe. So wee bụrụ ụka wee bụrụ enu na ya batakwu n'ọzọ. Anyị na-asị na ike eji ohere a dịka nsikwuo na mbụ. Ịma na dịka ndị na-enye aka ịhazi ihe anyị na-eme, anyị nwere mmadụ dịka Wilson nwanne, anyị nwekwalụ the Ohaneze Deputy President, that is in the lady of Queen Ibeto. So MSC Queen Ibeto ga-ewere ọnọdụ mgbe a ga-eru ebe a ga-enwe ihe gbasara culture and entertainment, mana otu o si dị kịta anyị ga-akpọnite Maazị Wilson nwanne. Wilson, biko ọ bụrụ na ị nọ, biko unmute yourself ka ị were ọnọdụ. Wilson, biko unmute yourself ka ị were ọnọdụ. Wilson, anyị na-aga n'ọkwọ. Wilson nwanne, I saw him log in. Yes, sister, I've just asked him to unmute. Yeah. Okay, Abu no nwelu challenge, we can, progress. So we go ahead. Kedonye na ainwelu Chief Jerry Uzosike. Yenwa bụ onye, that is the onye ga-ekwu okwu maka Abia State, that Jerry Uzosike bụ Abia State House of Assembly member. Ọ bụ na ọ nọ, biko Jerry, ọ bụ na ị nọ ebe a, biko ka ị welitetu aka enu ka anyị maa na ị ya. Ngwa na ọ bụ na ọ nọ ma ọ na ọpụgo, ka anyị kpọnite onye kwesịrị ikwu maka Anambra, that is Chairman Ansipa, Chief Engineer, or rather Chief Chioke. Ọ dị ka Ifeanyi ọ ga-ekwute Ifeanyi. Which Ifeanyi? Senator Ifeanyi Uba. Okay. Can you quite time because okay. Go round up. Okay, now that's a fantastic opportunity for him now. Senator Ifeanyi Babu no can ever. Okay, yes. 4 minutes. 4 minutes. Yeah, strictly let him. Yeah. So, Senator Ifeanyi Uba, ike jizo hola we kọwala anyị ndị niile na-ene anya maro ihe na-eme na Anambra. Biko, amam na. Okay, we have 4 minutes, so I want to round it up. Thank you. I'm speaking on behalf of Anambra Progressives. The essence of Anambra Progressive, where we have a collective, well-to-do and progressively minded Anambrarians. Anyone with a Lego, where to Kosion, Anyanoro, Anyan at the meeting anywhere. I'm on our platform. I'm well about, in our WhatsApp platform, I'm on 3 platforms presently now. Progressive 1, Progressive 2, and then we go from Progressive 2 to Progressive 3. And what we do is that everybody in their own platform, because we are using WhatsApp platform and not the other one, Telegram.
So we only have a limited 206 of space in the WhatsApp platform. So we have about 3 platforms. So each and every one of us do committed towards development of the health sector of Anambra, but we are now moving into developing our own self and also thinking towards industrialization of Anambra and Southeast. And again, creating a better platform. What we want to do is to create a stakeholders. Everyone will be a member of the inland container terminal. Why am I saying this? Already we have generated in cash over 470 million, which we have used to build 2 hospitals. We are going to build it. We'll be building the 3rd one from the 1st quarter of next year in Onitsha. On the industrial platform, we all have our sites, and then Bank of Industry is with us. We are negotiating presently with African Development Bank and then Afrexim to support us. The essence is to engage and then generate employment through that sector. But generally, Kaigesi we monitor and open the ban because there are key things in maritime, in containerization, in commerce. If Lagos ports are giving our people 7 days moratorium for demurrage moratorium, and we have a port in the Southeast that will be giving 60 days, we can move our concept towards even getting our suppliers to start giving us a concessionary rate of 180 days using a platform of government to guarantee businesses that's coming, but channeling the documentation of those cargoes to a designated bank where people can import. Those that has franchise can bring in their waste from China or any part of the world to Anambra State without paying a dime, and then have their goods in the port for 60 days and source people who will come and pick those cargoes or buy those cargoes from the port. By so doing, we will now bring back Cotonou into Ndiigbo. We'll bring Lagos into Ndiigbo. And it may surprise you that 70% of Nigerian franchisees is owned by Ndiigbo. So if we bring their businesses to Ndiigbo and give them good incentives in terms of the problems I in Lagos, and then fight towards getting the IMO, International Maritime Organization, to lift the naming of South-South ports as a war risk zone. War risk zone is things we saw during the war, where when relief materials were sent to Ndiigbo from Panya, from Gabon and Cameroon, towards then they marked that line as a war risk zone. Now that war risk zone continue to exist till date. So even America, China, Port Harcourt, Buja, Chicago, are more expensive than Lagos. But the vessels plies Port Harcourt before Lagos. So why must we be paying almost 50% above what we are paying for Lagos? And Port Harcourt is nearer than Lagos. So these are things we are also doing presently in the legislation. So see how we are going to get that delineation of that South ports are war risk zone. And then if you want to bring your cargo, you pay war risk insurance, and then it's not attractive to business. So if we have a port, an inland container terminal that will be giving Ndiigbo 60 days moratorium, so you don't have to worry that your cargo will enter into demurrage, like in Lagos. Presently now, some of the complaints, I'm a member of Nigerian Maritime and Senate Committee on Maritime. We're having challenges that even now, not shippers not charge for demurrage, even when the goods is still on board ships. It's happening presently in Lagos. And then the bureaucracy in Lagos is so cumbersome presently now. Transportation alone from Lagos to some parts of Lagos is 1.2. Where I'm targeting is Igbo economy, because this is the key element that will drive the new Igbos in a hope. If we don't have economy, then there's no, because I ain't going to million, I brought landlord Lagos, and I brought oil, if I'm going to trade and investment. So let us see how we can all, and I'm happy we are talking about Enyimba industrial development, how every state in Ndiigbo,
I am also very much aware that the governor of Ebonyi State is doing a lot of outlets for businessmen, for business. So if we continue to champion a movement of containers, you know, like any other state from Lagos, a lot of containers are going to Kano, a lot of containers are going to Kaduna. So let a lot of containers also be coming. Or we put us as a region, invest jointly towards partnering with any of the DC ports. You must be aware that Lagos Port Channel is 11.5 meter draft. So everything that is coming to Lagos, 80% comes to Lagos on 11.5 meter draft, while a Baka deep sea port on a natural draft is 13 meter draft. And that is the deepest in Nigeria. So we need to see how we can partner and make that port a port that will work with our regional governments. And then Ndiigbo Seba and Soccer. And by so doing, I can bet you that 70, 30 or 40% of Ndiigbo can move because I want to thank everybody. I want to thank each and every one of you. And those who may want to join Anambra Progressive, you have notable people like Ateze. Ateze is number 298 in that list. Some people, it's not about number. It's wherever you meet us, you have your number. And then we are all working towards how we can, even on our own, do what we expect government to do. Decide their faith that something must be done and we can change the narrative. We can do it. I also want to urge other states neighbor, let them emulate, and let us not be waiting for government, but let's start it. A Georgia of Million might start with a state. We are thinking towards how to change the industrial and the medical tourism back to Anambra State, so that we stop going to India and Dubai. Health is wealth, and if we have government that will think, and if government doesn't want to think about, you know, having working towards health tourism, so that we can now transfer so much the flights, the capital flights, and everything that goes about health tourism, move it to any state in the Southeast. It's all about competition. So I thank you all for listening, and also thank you for this wonderful platform you've created. And let's just have our eyes on the ball. By the grace of God, something miraculously will work out. And by the time we start thinking about one industry stakeholder, and we think about building 500 dormitories, 500 industries, and we have one cluster in Igbo, and then the opportunities will start transferring to other states of the Southeast. I don't want to take so much of your time. I want to thank you for giving me this opportunity. Thank those that invited me. And also, we want to have your best wishes for Anambra Progressive. And let me stop at that without discussing my political distance. But also, it's very important to what Konomal that now I am the only person, first-time senator. I am the one that raised the motion that today is giving Nigerian government 500 billion naira. The bill that the president signed in London that was so important for the president of Nigeria, and the only bill that the president has signed in the 9th Senate was my motion, and that bill is giving Nigeria 500 billion naira. That is the bill that makes Nigeria today to be paying school, to be paying civil servants. So and then I'm also rated as the best among the first 46 new senators in Nigeria. It's very important for me to state that I am working, and the Senate is taking note of what I'm doing. I remain with YPP. I am not moving. I have a reason for that, because I have changed the narrative using disadvantage to create advantage in the Nigerian Senate, and at the same time urging other people to look into my party and then see that that's where we are going. So join YPP, join the new Nigeria. God bless you. Thank you very much, Senator. Thank you very much. There is never a time you will give a politician a platform that he will not campaign, and a pastor a platform that he will not preach the gospel. So you have actually proven that you are quite grounded in that trade you have chosen. Once more, thank you very much, and thank you for elaborating on the Anambra
stakeholders. Anambra Progressives. Anambra Progressives, sorry. Anambra Progressive, so it is something all the states emulate. So we move quickly. Ngejo hera bonite. Actually, onye kwesili ikwu okwu maka Enugu, Honorable Chief Chidi Nwafọ Esquire, that is Special Assistant Special Duties. Anyị na-enweta ozi na papia rapụl anyị tata. Therefore, no mana ndị Enugu ejirokwa n'ụjọ wee tie okolobịa. Ha nyekwala anyị agadaga Chief Dr. Pat Ene Ezeoha Ugabata na Wawa. So he will be talking on behalf of the Enugu rep that so the essay to the governor from Enugu State. So I think he's now unmuted. If he can go ahead, then after that, I just jumped him somewhere, but jump in the Delta, maka Delta or video kahai watalani, mana biko ka Honorable Chief Dr. Pat, and the floor is yours now. Thank you very much for joining us. Ezeoha, you are unmuted already. Go ahead. Ekenekwa m ndị be anyị. I know get loud and clear. Yes, I have. Ana m ekene unu. Ije ahụ na-aga magburu onwe ya. Nwanne anyị nwoke na nne ya hapụrụ. Anya anyị bụ sọsọ mmiri na-agbapụta na ya. Mana anyị sị ka mkpụrụ obi nne ya zuru ike na ndụkwa. Ọ nwata gị enyi nna ahụ enyi nna. Gọvanọ anyị kwanụ efe anyị ugbu anyị gburugburu. Ana m ekene ihe bọbụ n'ọnụ. Ama m na ọ nọ naanị ihe anyị na-eme. Ndị Ohaneze UK, unu dị ebube, ihe unu na-eme dị egwu. And ana m asụ unu jisie ike. Igbo si onye asị ajide ka o ji ma ana ihe ọ na-eme dị mma. Mmụọ awụkwanụ Ezeoha Dr. Ene eze ndị Igbo na Ọjọ Local Government, Lagos State. Ọ hazuru mee n'Udi, Ezeoha n'Obi na-agụ. Asị m ka m bịa kwuelu unu okwu gbasara ihe unu na-eme ka esi akwalite ihe ndị Igbo. Gọvanọ anyị na-eme ihe a na niile. Ọ na-eme foto m ga-abịa gosi unu ka gọvanọ si na-eme n'Enugu. Anyị chakwunye gburugburu n'azụ. Anyị chakwunye n'azụ. Mana ihe m na-ayọ bụ onye agha na nwanne ya. Nwanne m nwoke bụ Sinetọ Ifeanyị Ụba, ihe yi n'okwu magburu onwe ya. Ọ dị m ka ọ mụọ nnụnụ soro ka ihe a emebe. Onye nke na-ekwu maka enyi mba ihe a na-arụ ebe a, ọ magburu onwe ya. Enwekwara ihe a n'Enugu. I think ọ dịcha everywhere na Eastern Region. Mana ihe m na-ayọ bụ na a sị na eju bụbụ ọkpụrụ mkpokoro ya. Anyị ama mmekwa ihe ndị ji ego. Maka ndị na-emekọ anyị na-enwe nsogbu na ịgbanatara n'Igbo kwanụ ndị a na-enweghị ka ọha ha. Ndị ji ego niile na-acha ha ga-anọkwa ọfịakwa ya ahụ. Ije dịka na Lagos anyị nọ na ya bịa n'Ọjọ ebe m na-achị. Ị ga-ahụ onye na-enweghị oluka 3 million mana o nwere ụlọ elu na Lagos ebe a. So ana m ayọ ka anyị na-ekwu ihe a ka anyị na-ekwunyekwara ya gbanyere ndị na-enweta 10 kobo na-achị elu ka ha cheta ala Igbo. Mụnwa anọgo n'ala Igbo kịta 2 years since nna m hapụrụ. May he so rest in peace. Nna m igwe be anyị Igwe Okobo anọgo 2 years n'ala Igbo. My brothers ndị Igbo anatabago maka anyị na-elebe anyị 1.5 million, a na-eleta 5 million kịta.
ọkwa ebe a ga-etinye ọnụ n'okwu maka ka a na-akpọta ihe bakwa na-agazikwa na-arịgharị ọ bụghị enwe steeti enwechie steeti ahụ niile okwe ndị ga-akọ na-akụ na-arụ ụlọ ọ ndị ahụ bụ ndị na-eme gịnị ndị na-anara maka onye steeti nwere ike rụkwa steeti arụchie steeti onye anụkwara ebe ọ nọ gọvanọ ugwu anyị si m gwa unu biko unu n'ihe a na-eme magburu onwe ya Enugu steeti kwụnyere unu n'azụ Ohaneze Enugu steeti kwụnyere unu n'azụ Ohaneze Lagos steeti kwụnyekwara unu n'azụ a sị unu jide ka unu ji nnukwu nsọ eme dị mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị igbulie nnọọ nke and ọ dịka o nwere nwa alarm clock iji wee jide ya ozugbo ọ na ha elu na ekere ịnọ ọdọbie ọ dịka waya eletrik o wee dọbie na ebe ọ dọbili magburu onwe ya m ga-ejizi ohere a wee sị ka m kpọbata ndị Delta ka ha gosike na ihe ha kwadola anyị Hello. Yeah, Daniel. You go call that man, eh? I know fit come this Sunday. ụmụnne m unu afụ gị ya na ana Igbo nwekwa n'ife ma ọ bụ ana Igbo ọ bụ na East ọ bụ na North ka ọ bụ na West na ana Igbo nwere ife ihe na-enene n'onyonyo a onye na-amaghị ọ bụ na edeghị ya ede ị ga-eche ma ọ bụ na ebe ị na-akpọ obodo oyibo ka ihe ndị a na-eme ọ bụrụ ihe ha na-ekwu na ihe anyị na-achọkwanụ na Sokoto ma dịkwazị na Sokoto so wee bụrụ ya evunufulu ebe niile ndị nwa ụmụnne anyị ndị nọ na Delta gosiri anyị onye chọrọ ebe izu ike ọ barozikwa n'ụlọ na anyị na-agbara ụgbọelu jebe ebe tele aka na ya bụ ebe anyị na-eje nọzikwa na azụ ụlọ
otu aka nke anyị ga-eji wee sị ka anyị jekene Ebonyi maka na anyị na-anụkwa na o nwere ihe na-eme na Ebonyi. O nwekwa na ozi ha nwazitere ha sị na ka ha welu ihe onyonyo wee gosi anyị ihe ha na-emekwa nke ha ka eme. Chọọ biko nụ ka anyị nene ihe na-emekwa n'Ebonyi. She's releasing her taste to the world. Who never says that a boy is a stain, is a stain. Toy with milk and honey, the salt of the nation. She's releasing her taste to the world. Who never says that a boy is a stain, is a stain. Toy with milk and honey, the salt of the nation. She's releasing her taste to the world. Your Excellency, the Grand Commander, Empowerment Hall of Fame, the Udemba One of Gumeba, we love you. Long live His Excellency, who has made Ebonyi what she is today, empowered Ebonyi people like never in the history of creation. More pass to your efforts. Long live His Excellency, who has made Ebonyi what she is today, empowered Ebonyi people like never in the history of creation. More pass to your efforts. Whomever says that a boy is a stain, he's a stain. Toy with milk and honey, salt of the nation. She's releasing her taste to the world. We just won't say that a boy is a stain, he's a stain. Toy with milk and honey, salt of the nation. She's releasing her taste to the world. Carry go, carry go, carry go, carry go, carry go, carry go. We love the way you swag. David, where's your mind? Carry go, carry go. You never say carry go, carry go, carry go. We love you, carry go, carry go. We love the way you swag. And when power men do model, carry go, carry go, carry go. The youth and we don't say carry go, carry go, carry go. Carry go, carry go. We love the way you smile. See the fireworks are coming through. Carry go, carry go. Street lights everywhere. Carry go, carry go, carry go. In the rubber time. Carry go, carry go. We love the way you smile. The ecumenical center wonder. Carry go, carry go. Fountain so beautiful. Carry go, carry go, carry go. Hustle rubber time. Carry go, carry go. We love the way you smile. And to you, the quintessential. Biko ịma na m ga-akwụsị ya ebe a maka na asị onye ọbụla 4 minutes ma ị na-ekwu live ma ị na-ekwu site n'igwe okwu na ofu iwu ahụ bụ ihe ga-adịla onye ọbụla. Ọ dịkwa ka ihe m kwuru na mbụ na ọ bụ na ndị politicians na ọ bụ na ịrapụfa a ga-ejine gị ọnọdụ ọbụla ha nweta wee mee campaign. Mana ifu ihe ọma na-eme n'Ebonyi. Nna Igwe ama na agụma bụ onye Ebonyi. Bụ na amakazi Ebonyi ga-adịzikwa mma ị na-abịa holiday. Anyị ga-eji ohere a na-agwa asị na atụọ inude agha onye agwala amalụ atụọla ọmalụ ọmalụ ọtọọla ofe ka ofe isi n'ọhịa. Onwe ndị ara emetasị ya biko nụ asị na ụzụ amara akpụ ogene ya na-ebe ịgba anya n'ọdụ. Onwe ndị amara emetasị biko nụ si na anya na ya bụ etu Ebonyi si dị taa na ọ bụrụ na ana Igbo niile lụba ọlụ dịka ihe a na-eme n'Ebonyi na ihe niile anụnwa ụkpaka niile anyị na-agwọ
na ọ ga-ekwukwanụ na ya bụ ji anyị na-ahụ anyị ga-eji ya wee sụchalụcha ya. Dịka o si dị, m ga-eji ohere a ka m kpọbata onye kwesịrị ịbịa kwuo okwu, the spotlight for Imo State. Anyị nwere the nwoke dị Stanford Arinze, the Special Assistant or SSA Public Enlightenment na Imo State. Ọ bụ na nwoke dị nọ nso, biko back office ọ bụ na ọ nọ nso, ọ bụ na ga-enyere m aka ka m akpọbata ya ka ọ gwa anyị okwu n'Imo Steeti. Nwoke dị ọ nọ nso? Nwoke dị ọ nọ nso? Biko ọ bụrụ na ọ nọ nso, anyị kwesịrị ka anyị gaa mee ọsịsọ. Ya nwa bụ nna Igwe, inwelu idea ma nwoke dị ọ nọ nso? Enwerekwa m idea. Emmanuel Korie, biko ọ bụrụ na enyi ya mara ka anyị mara ma ọ na ya, ọ bụrụ na ọ nọrọ ya ka anyị gaba n'iru. Okay. Ngwa na ọ bụrụ na ọ nọrọ ya, anyị kwesịrị onwe onye ndị Rivers, onwe onye nọ na ịgwa anyị okwu gbasara maka ndị Rivers. Oh, somebody Arinze. Who is Stanford Arinze? Stanford Arinze before Imo State. Yeah, only Stanford Arinze. There's a Stanford Arinze on there. Let me unmute him. If, yeah, on a wenaki. Okay, Stanford Arinze. Because when you unmute yourself, I forgot me. Stanford Arinze, Gabazianiru. Arinze, oh, you muted it again. Go ahead, unmute yourself. Okay. Ndiigbo mozo ekele mon. Onye na-abụli ya bụ nwoke Stanford Arinze. By the special grace of God, the senior special assistant to the governor of Igbo State, the King Senator who puts Adema, the sharp authority governor, the governor that has brought about mature leadership, a mature, focused, forthright leader that has brought about transparency, accountability in leadership, selflessness. All of this is merged in his 3R mantra of reconstruction, rehabilitation, and recovery. We have in this state today a state that is working again. Even though we came amidst the pandemic, this government has tried so much to stabilize the states. We no longer have a situation whereby we have street fights between the outbound governor and the one that is in place. We have maturity here now. Our government has been able to instill security in this state. Very importantly, I want those of you in diaspora to know that Igbo State is now safe. With the Operation Search and Flush, we have the governor provided well over 100 security vans with state-of-the-art communication gadgets, so that we don't have any inch of a place of any inch of our land in Igbo State now occupied by the criminals and kidnappers and all those criminal activities. They don't happen here again. Armed robbery is almost phased out of this state. Nobody talks about it again because of the Operation Search and Flush. You know. So as it stands now, we have peace, palpable peace, that will now, that has engendered foreign investment. People are coming into Igbo State to now invest. Just last week, we had the Watersmith modular refinery that has, kicked off in Igbo State, producing 5,000 barrels per day in our community here in
Oguta as is having the hard area. We also having a prospect of 5,000 barrels per day production, and of course other value chains like independent power generation, all those things that will be added to this. So it is all coming because of the maturity, because of the dexterity of the governor bringing about security in this place. So we are having also a lot of landmark, infrastructure development going on here, even in the rains, because we found our state in a very deplorable state. Coming from a very, what I may call irresponsible leadership of the past. We had the completely decayed infrastructure, and now we have to really do a lot of interventions on our roads, even in the rains. Those aspects of the construction that will be taking place while it rains. So those were done like drainages. We had clearing of a lot of all these floods that used to disturb away and environment. So right now we have a working government, a government that is really interested in giving a leadership and giving direction to the state that used not to have such. So we are also having so many roads that have been done. If you look at in the state before, we used to have all those bad roads. Right now, we have Douglas Road in perfect shape. We have Alatima Ring Road completed. Sorry, Mr. Stanford, all of these so that you quickly round up, please. Very importantly, there are 3 major roads that are being kicked off on 30th. That is the Olu-Owerri Road and the Owerri-Kibe Road, as well as that Ebu-Ministry Road. These roads are going to be flagged up on 30th of December, that is on Monday, that the government will be awarding that contract, and of course we are going to have this 3-hour mantra really actually being acted out in this state. So our government wishes all of us there in diaspora a very happy Christmas season, and invite all of you to come to the state and work and see the wonders taking place in this state, even in the midst of all unnecessary, negative publicity, because people who feel that it is their own right to be leaders, not even being elected, but being, for the fact that they have a title right. So we are inviting you to come to Imo State and see for yourself that actually prosperity is being shared in this state. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ihe ọ na-akọwa bụ na onye ọbụla na-esi agụgọ bịa n'Imo steeti. And mụnwa bụ Maazị Ezeoke nọ ebe a na-agwa onye ọbụla na ọ bụrụ na ị na-eje n'Imo steeti etu o si wee si unu wee bịa, biko kaba ahụ welu kamera gị wee jee. Ọ bụrụ na ị na-eje ihe anya gị na-afụ ka ị na-esetala anyị ya. Nwanne m, thank you very much once more for your submission on Imo State. It's not a state na-alụ wonder na ihe niile na-eme na ya. And obi dị ma aṅụrị ebe isi si na wonder na-emezi na Imo State. Ọ dị mma biko na onye ọbụla ga-eje na onye jesi ya, biko onye je ya ka alụ nwanne ya. To round up this segment, I ga-akpọbatazi Rivers State. Again, Rivers State sokwa na ndị na-eme oyibo na ha ga-enye anyị nke ha kwụ sitekwa na ihe onyonyo nke ha kwadola anyị, na ọ ga-adịkwa mma na igosi ihe ha na-eme. There's a place close to our hearts where dreams and reality never part. A place where change is inevitable. It's a place where everybody's able. Come on and see, taste, changes in the air. Rivers of possibility. Hold, touch, changes in the air. Walk on the river, state the land of inspiration.
Rivers of possibility. Ọ dịkwa ha egwu. Our colors shine brighter. Because here change is inevitable. And everybody is able. Come on and feel it. Oh, taste it. Changes in the air. In the rivers. The possibilities. Oh, hear it. Hold it. Touch it. Changes in the air. Are you aware? Or not the rivers take the land of inspiration. Where you live eternally by imagination. It's the land of possibilities. Oh, rivers of possibilities. It's a land that's made for you and me. Oh, rivers of possibilities. Oh, it's a place where hopes and dreams come alive. It's a city where the garden grows. It's a state, it's a taste of real paradise. Where treasures in abundance flow and everything is possible. Oh, feel it, see it, taste it, changes in the air. Rivers of possibilities are here. Oh, you can touch it. Changes in the air. Are you aware? Feel it from all over this world. Changes in the air. Boy and girl, this is the rivers. Possibilities are here. Hold it, touch it. Changes in the air. Are you aware? Boy, how come? Rivers take the land of inspiration. Where you live and eternally by imagination. Rivers take the land of inspiration. Where you live and eternally by imagination. Rivers of possibility. Rivers of possibility. Hear the sound, hear the sound. Wow, thank you. Ndị Rivers, ụmụnne anyị ndị nọ na Rivers, dịka nsi ikwu, na-enenezi n'onyonyo dịka Rivers, Ebonyi, nakwa Delta State. Ọ dịzị ka ha nwa ọ bụzi the New Singapore enwezi. So, amara m ọsọsọ na onyonyo ka ọ dị otu a. Ka hune dị otu a, na-emazi ka hune ga-adị, na ọ bụ na eluo ya nso. Mana ya dịba mbọsị nta ka anyị chọọ ọnụ n'Owere nchi. Biko nụ, onwe ndị na-agwa m na akpụkpọ ụkwụ ha gotalụ maka ya bụ mmemme anyị na-eme tata. Akpụkpọ ụkwụ na-achọzikwa ịnọ n'ụkwụ ha jụọ oyi. M ga-achị unu na anyị abịago achịpụtago nke a n'isi njedebe. Ihe ọbụla gbasalụ igosi maka steeti niile ndị Igbo nọ na ya, anyị emetọghị ya n'isi njedebe. Anyị ga-abanyezi nke anyị na-akpọ culture and entertainment. M ga-eji ohere a wee kpọbata nwaada Lady Queen Ibeto, onye nke bụ the Vice President Ohaneze Ndiigbo na UK. Mana tupu Queen anabata, biko nụ, onye ọbụla chitagodi nwa akpụkpọ ụkwụ ya nwa obele ka anyị gbatụgodu na obele egwu. Biko nụ, ka anyị gbatu na obele egwu.
Obvious. That is very obvious. O wee bụrụ ya ụmụnne m a sị na dịka o si kwu na egbe belu ugo belu nke si na ọma mbe. Ụfọdụ ndị si kama nkwu kwaa ya, ụfọdụ n'ime anyị wee sị no kama nkwu ga-akwa nwanne gị, si ịgwasi nwanne gị ka o gosi ya ebe ọ ga-ebe. M ga-eji ohere a wee kpọbata Akwin, Lady Akwin Ibeto. Ọ bụrụ na ị unmute yourself, Lady Queen, Lady Akwin Ibeto, Adabuzo, Chief Lady Akwin Ibeto, Adabuzo, the Deputy or Vice Chairman Ohaneze Ndiigbo, United Kingdom. Lady Akwin, you have the floor. Igbo ekene m no. Ka onye chili biko ya zelo oge anyị banye kịta bụ oge anyị ji eme omenala ka o luo n'isi. Nwanne m nwoke bụ Maazị Ezeoke, thank you so much. Mana ọ dị m ka oyibo anyị na-asụ anyị asụlugo na ya n'isi njedebe ka anyị banye n'ihe anyị ji bịa. Mgbe anyị na-eji akwadote anyị si ka anyị gwa ndị Ebonyi State Children's Dance ka ha kwadobe. Anyị na-agwa ndị Igbo Cultural Support Network ọ bụ na ha na ya ha na-akwado. Anyị wee na-asị ka anyị gwakwa unu na anyị nwekwalụ otu a na-enwe nnukwu mmanwụ na nwoke nwekwala ya na ụmụ nwanyị. Onye isi ụmụ nwanyị ndị Ohaneze na United Kingdom bụ Mayor Kate Anọlue nọkwa ebe a chinchin. Ọ bụrụkwa sọsọ ya nọ, onye isi ụmụ nwanyị Ohaneze bụkwa nke nọ na Nigeria, Lagos branch nọkwa ebe a. Ọkụ unu fụ na anyị kwadola akwado n'ihe anyị nwere ikwu taa ya na ndị ha na ha na-alụ ọlụ. Ya bụ onye isi anyị na ụmụ nwanyị bụ Mayor Kate Anọlue nke eji Adajelu mba tụlụ ugo wee malụ ga-etinye anyị n'okwu gbasalụ nke a na-akpọ n'oyibo discussion on tradition and on modern women. Ikekwe ọ bụrụ ma ndị tradition and modern women, modern Igbo women. Ha akọla anya ka na-eme na nke omenala na-eme na nke ndị ọcha. Ọ dịzili anyị bụ ụmụ nwaanyị ka a na-akọwa anyị na-amụta nke anyị na-eme na nke oyibo anyị na-eme na nke Igbo, na nke a na-eme n'Igbo anyị na-etinyekwazi n'oyibo. Ọ ntụnanị ọ maala anyị ya mmalụ ọfụma ya na ndị ya na ya na-alụkọ ọlụ bụkwa ndị isi nke ndị Ohaneze na Nigeria na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nọ na ngalaba Nigeria ga-ekwu okwu banyere ya. Anyị si na ya na-apụta anyị wee banye na nke a na-akpọ nkwa ụmụ agbọghọ. Unu mana omenala ka iji maka ya bịawa. Anyị abanyekwa n'egwu agba ọfụrụ, banye n'egwu ọnwa wee banye n'egwu ijele.
mana ndị be anyị mgbe unu na-akwado asị m onye ọbụla onye debelụ nkwụ ọchị ya, onye debelụ abacha, onye debelụ ji agwara agwọ, nke agwara agwọ na ụkpaka, onye ọbụla bupụtebe ya ebe ọ dị. Iji wee kene ndị chili echichi nọ n'ebe a, m ga-atinyelu unu ya na-asị ị na-asị m wele ọjị tọgbọla anị egbe belugo benye n'ime ọnụ omee mme egwu mee eluwego ọgaranya ndị nwere ego eluwego ya n'ụwa na-atụ m egwu n'anya ma niile egwu unu na-anụkwa ogbu ọja ọ nọkwa ebe a anyị na-anụ na ntị echiri anyị ife ọ bụ onye Chineze eze elu ya, onye gbalụ mmanwụ were isi ya bulu isi kote ebu ọgba anya ụkpana nwata ezuru ọkụ agụba ji mala onye kpuru isi ụtụghala apari ọma ngwongwo ada ya chụlata nwa enwe na nne mụrụ ya n'elu. Sinetọ ekene gị daalụ ka isi nọnyere anyị. Ọ bụrụ sinetọ niile akpọ na ndị niile anyị tụnyelụ ntụ bụ ndị nọ n'ebe a taa. Anyị kpọrọ ndị anyị kpọ, ụfọdụ bịara ụfọdụ abịara, mana onye nke bịara abịa anyị ga-ebujeli okpe ekene. Sinetọ Ifeanyi Uba jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji na o ji ọfụma. Daalụ nna m, daalụnụ ndị niile echili echichi dị iche iche, ọ dị na ụmụ nwaanyị, ọ dị na ụmụ nwoke. Onye na-ekene unu bụ Adabụzọ Ndiigbo, Chief Lady Akwin Ibeto. Ekene m unu, anyị na-akpọbatala unu ndị ụmụ anyị, mana bifo ụmụ anyị ekwuo ka ndị nna anyị kwuo ka m wee nabata onye isi ụmụ nwaanyị Ohaneze nke UK a na-akpọ Mayor, double mayor to be precise, double mayor Kate Anọdụ ojego nke izizi jee nke abụọ, ọ dịkwa n'aka Chukwu oje nke ịtọ. Anyị na ya ụmụ nwaanyị sokwa n'ife a na-eme. Ohaneze enyego anyị ohere, onye ọbụla weta nke eji mali ya ka anyị mee Igbo ka Igbo kwụlụchi bụlụ ihe a na-akọla anyị akụluo ụlọ okwu ebe o si. Daalụnụ ka anyị welkọm ọnụ Mayor Kate Anọdụ Adajelumba Tulugo nọ. Adabụzọ ekpupụkwara nke okwu ndị be anyị ụmụnne m niile ekene m ụnụ nke onye chiri nya zelu onye unu na-anụ onu bụ popularly known Auntie Kate na onye enu ma onye a na Auntie Kate. I may hope na ndị mụ na fa ga-ekwu okwu abatago, ya bụ achọrọ m introduce for first, but ife anyị chọrọ ka m gwa unu ife anyị chọrọ ikwu ama na ya nwere oge, so anyị ga-egbu enwe nkenke and anyị ga-plan wee mee ya nnukwute conference. Ihe menụ bụ that na ndị Igbo siri esi, ụmụ nwaanyị Igbo siri esi, and anyị nwe omenani, mana omenani anwa Chinefo ya bụ omenani a na-agbachapụ n'arụ anyị. So ife anyị nesiri anya wee sị na ọ dịkwanụ mma ka anyị nenekene omenala eji wee mara ụmụ nwaanyị Igbo na mgbe ochie, etu o si wee gbalụkọ na mgbe nke anụ anyị nọ na ya, wee na-asị traditional Igbo woman versus modern Igbo woman. Before nkwube okwu ka mama ndị woman leader and deputy woman leader Ohaneze ma fa abatago. Mrs. Violet Uche Obiora inu ya ọ na-edo? Ọ na ya. Ọ batago? Thank you, biko kpọbata ya. And deputy women leader Barrister Mrs. Nkechi Agụbụzọ ọ batago? Yes. Good. Biko ka nye Violet ka ọ kọwa onwe biko. Woman leader Lagos biko Auntie Kate na-ekwu ya bụ woman leader London biko ka iji kene anyị maka na ama na achọ ka kpọbata onye nke na-eso gị maka na onye mụ na ya nwere akụkọ, mana achọ ebe ịbụ onye isi ọ na-adị mkpa ka anyị tụpụrụ gị okpu nke gị biko nwanne m. Nnọọ.
Nkechi, Violet on ya. I'm testing. I want her to speak. On ya. Biko nwanne m, just I wee nye gị nsọpụrụ dịrị gị maka ọgụ bụ the woman leader. Yes. In anụ olu m kịta. Anyị na-anụ nnọọ. Asị nka nke n'ụlọ afa m bụ Mrs. Chief Violet Uchenna Obiora, onye ejiri ọna-edo ụmụ agbala wee malụ. Ituo m ọna-edo, agwa gị na mmadụ agbacha maka na onye kwe ka ọ gbacha ịma na nke ya ebebego nkenke. Wee sị na m na-ekele ọra bịala ije ụnụ ncha niile kama nwoke ma nwaanyị n'ebe ana m ekene ụnụ na atụmatụ ụnụ dị mma. Etu unu si zụpụta ife anyị eji wee dozie ala Igbo ka ọ dị mma rinne. Ụnụ ya na-aga n'iru, anyị ya na-ekpe ekpere na-enye ụnụ nkwado na ngụ unu ji eko ama akwanata ụnụ n'aha Jizọs. Amen. Daalụ rinne. Ka mkpọzie onye na-eso gị ya bụ deputy women leader Barrister Mrs. Nkechi Agụbụzọ. Nne biko, achọzi m ka nkata mụ na gị were ịkpanụ maka traditional Igbo woman versus modern Igbo woman. Weli ebe anwa. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo. Ohaneze. Ụkwa ekele ka m na-enye Igbo bụ Igbo. Ana m ekele unu rinne. Dewo, daalụ. Agụbụzọ Nkechi, abụ m onye ọkaiwu. Ife a na-akpọ m bụ anya fụlụ ugo ngleba. Ana m ekele ụnụ ncha niile na-asị na okwu anyị kpụ n'ọnụ tata bụkwa okwu anyị ga-atụle bụ enwere ife dị iche n'ebe traditional Igbo woman nọ na modern Igbo woman. Anyị na-ajụ ya asa ajụjụ. Ha na-abụ ofu. Anyị na-ajụkwa enwere ife anyị ga-asị gbagwojuru anya n'ebe ha na-abụ nọ. Ọ bụrụ na anyị cheta ka o si dị mgbe tere aka, anyị ga-aghọta na traditional Igbo woman kwetalụ na marriage bụ a union between both families, family nke nwanyị na family nke nwoke. Ha wee bido ihe a na-akpọ marriage. And n'ime marriage ya nwanyị kwetalụ na nwa ha na-abụ mụrụ ọ bụrụ nwa fa na-abụ. Ọnya mere na ana Igbo a na-asị na nwa bụ nwa ọra. Nwa bụ nwa extended family nke ndị be nwoke, bụrụkwa nwa ọrụ obodo. Ọ bụrụ na anyị lụta ka o si dị mgbe a nwatela aka, anyị ga-aghọtakwa na enwere ka nwata ga-esi wee mmefe karịa. Ọ bụrụ okwu ọrụ obodo ga-etinye ọnụ na ya wee nye aka wee dochie ya azụ, dochie ya to ebe esi bido. Enwere ife a na-akpọ family name to be protected. Nwanyị bụ nwanyị kweta na omenala Igbo, na-emekwa ya ka o si dị, ka esi wee kụzieli ya, bụ nwanyị anyị na-akpọ the traditional woman. And anyị ghọtakwa ya, anyị aghọta that na the modern Igbo woman nwere different perspective. Nghọta ya bụ na marriage ya bụ marriage ya na nke nwoke sọsọ fa na-abụ a union between the two parties. Ọ dị very legal about it. Ọ dị ka ndị ọcha si wee kọwa ya. Nke anụ nwa abụrụkwa ka anyị nwa si wee ghọta ya. And anyị ghọtakwa ya, anyị aghọta na traditional Igbo woman nwere ụdịrị nsọpụrụ ọ na-enye die. Nsọpụrụ a site na ọ chọọ ibunye nri ọ ihe ọṅụṅụ, ọ ga-esekpụrụ ana si ya nna anyị. Ụtọ marriage ewepụtasị ọfụma. But n'ụnụ ghọta ya, ụnụ afụ that na the modern Igbo woman ọ bụrụ otu a ka o si eme. Anụnụ mana ugwugbo nkwe.
Onya mee na nwoke budie onye na-anụ ya ga-asị my wife, my mother, the mother of my children. Ụtọ marriage ewepụtasị ọfụma. And achọrọ m ka anyị ghọta that na that traditional modern, traditional Igbo woman na-eme ọfụma, marriage wee dị protected by culture. Unu ga-afụ that na ọ dị rare, ọ fiala arụ anyị anweta unu afụ ihe a na-akpọ divorce. Enwero divorce na traditional system. Enwegodo enwe ọ fiala arụ. Ihe o ji wee fie arụ bụ na the leadership is centered on ọkpara. Onye bụ onye toselu na ngwuru nke nwoke. Onye bụ onye nwee ike ịsị na be anyị na a na-achụnaga nwaanyị asị na a ga-akata akwụkwọ ube. Ọ bụrụ didie onye nwaanyị mejọrọ bụ ndị be die. Ndị be die bụ ndị na-anụ ya. Ihe niile a mee divorce wee fie arụ. Separation wee fie arụ. But na the modern Igbo woman believe that na marriage ya na nwoke anụnwa nọ n'ime bụ na ọnya na ya na-abụ mbọsị sọlị ya okolo akpị ya wee pụọ. Ihe anyị na-ayọ ụmụ nwaanyị anyị bụkwa ihe my woman leader ọ na-edo ihe ọ na-akụzili anyị bụ the fact that na anyị adịghị exposed. Anyị ga na-eme otu kwesịrịnụ. Anyị ga na-akpa agwa kwesịrịnụ bụ agwa eji wee malụ ụmụ nwaanyị Igbo. Anyị makwa na based on exposure na the modern woman nwere abilities, ọ nwere capabilities, ọ chọrọ self-fulfillment, ọ chọrọ self-expression, ọ chọrọ independence, but na anyị ga-ekweta na o nwere usoro. Anyị ga na-erube isi maka na anyị ma that based on the fact that not the exposed or a higher capacity of income earning. Anyị ma na every family needs finance. But na anyị amanji maka na anyị ga-akpata ego wee hapụ ime ihe dịla anyị as ụmụ nwanyị, which is na anyị ga na-erubela ndị di anyị isi. Anyị rube isi anyị afụ na marriage anyị ga-adị protected according to the tradition. Ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị a bụ na the traditional Igbo woman nwere more protection in marriage than the modern Igbo woman. Anyị na-asị na lives kita anụnwa adịgo there are so many challenges facing us. An hybrid of the two. Nke anyị mụta from the traditional sense, anyị tikwa na nke anyị mụta na the modern sense, it will all make a whole lot of difference. And the difference is for the greater protection of the family unity, our economy, and our social values. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Barrister. If was I get na traditional, unulota mboche, nwoke ade anofu nwanyị. Oya no ebua me tomo eno. As much as oge nwe ike wee kọọ nni. Endikwu anya mgbe anwa, nwanyị bụ ka commodity, aya bụ ngwa afịa. So, and then the most important thing was that although na fari nne, fa fụchalu dife n'anya. Mgbe nke ọbụla ololo ihe nwa ije nọkwunyere die oje nọkwunyere ya ndị fadị eso okwu nke obele nwaanyị amago na nwaanyị nke bụ ụzọ bụ senior wife oge na-enyere ya ka na-asọpụrụ ya and ine na ụmụazị anya ụmụazị ogo na ha dị 20 ogo na 12 ịma fanche niile ga-enede nwatakịrị ụmụaka nwa anya so mana iluzie na kịta nụnwa onwere nwaanyị a ga-eje nụtasị tata echi di ya sị na na-eji anụta ọzọ na where impossible anyị emere ya eme so ife ọma bụ that ọ go for marriage n'ọsọ nyanwa and that's it and then sụsọ nyanwa ejego akwụkwọ dịka onye barrister si wee kwu
onye ga akwụkwọ dị expose ma that marriage bụ nke a bụ nke anyị nke ụnụ bụ nke ụnụ. So as far as nyanwa dị concern onye na die na ụmụ ya. So ebe anwa ka the difference the ezigbote difference dị. And then ịbịakwa na onye anwa because na o jere akwụkwọ kịta anụnwa enwerozi that that gender parity dịnụ ọ dịrozi. It's like level, and that is why eji ekwu maka gender equality. And that gender equality ozuru ebe niile, ozuru ụwa niile. And that also na-enye aka afụ na girl child na-eje akwụkwọ because unu lute mgbe anwa ụmụ nwaanyị ara eje akwụkwọ mana kịta anụnwa education ije akwụkwọ bụ for everybody. And onye jesia akwụkwọ onye nwa ya nwaanyị jere akwụkwọ o jesia ọma like ka ọ nọdụ n'ụlọ ọ ga-ejesi nje mụọ ọrụ ana ọ mụsị ọrụ anwa ọ ga-anụta na ọ ga-alike ka ọ nụta ezigbo di and nwekwara aka ọrụ. And unu n'anya ibu nkịta anụnwa ọ nwekwa ụmụ nwoke ndị enwere ezigbote aka ọrụ ụmụ ya fa na-eme alụta ego karịa and fanwa dey prepared ịnọdụ n'ụlọ nedo ụmụazị anya nedo unu anya nyanwa na-alụta. Mana ife dị mkpa bụ etu ọbụla fasi wee biri ọ bụ na nwaanyị na-alụta karịa nye eme n'isi ike because ife na-adị njọ bụ emesie nwaanyị mụnwa abụ feminist ya bụ ana m ekwu okwu maka ụmụ nwaanyị mgbe niile mana mụnwa chọrọ nwaanyị ga na-emegbu die eme gwada oje kpọọ lọya ị na-eme gwada ọchụpụ die kpọọ ndị uwe ojii ọ dịrọ mma maka na onye mesie anya etu ana kere maka ụmụaka ahụ amụrụ a na-azụ onye ka ị na-azụziri ụmụazị anwa ifigere ife ị na-akụziri ife ị na-akụziri ife nsọpụrụ ị na-akụziri ife ya bụ fa mmegideta nụọ nwaanyị nwunye afa chụpụzafa ka ọ nụọ di ha chụpụ difa. So ebe a nọ ka ọ dị and onye ka ji enwe ife a na-akpọ domestic violence ya ụmụ nwaanyị be anyị n'ebe anụnwa n'obodo oyibo ebe anụnwa nọ kịta anụnwa mee ụfọdụ fa kịta anụnwa achụpụsigo difa n'ụlọ ọ dịrọ mma. Ana m ayọ ụmụ nwaanyị ana m female feminist but ana m ayọ ụmụ nwaanyị na-asịkwanụ fa unu nwee nsogbu ọ na-aka mma ka a chọtagoro onye bụ onye be anyị nuga trust before jebe n'aka ndị uwe ojii maka na oluo n'aka ndị uwe ojii ndị social services apụta fa anakọrọfa ụmụazị anyị nọ na social services erika maka ifi gịnị na nwoke na nwunye na-anọ ọgụ vanezi anya so that ebe anụnwa environment anụnwa adịrọ mma maka ụmụazị anwa wee kpọkọrọ ụmụazị anwa fa gbara aka nwa ọ dịrọ mma. So anyị nwere nnukwute oge ikwu maka ya maka anyị ga-enwe nnukwute conference summit ikwu maka the difference and enwe advantage nwee disadvantage dị n'ebe tradition anyị dị. Tradition anyị amaka mana ọ na-adịkwa mma ka ụmụ nwoke na onwefa ghọta na ọ bụrụ na nwunye fa esibefa be nna ya jee lụọ ọrụ gụọ akwụkwọ gụsịa akwụkwọ lụba ọrụ kwelu nụtụ ya fana bụ sọpụrụ onwe fa onwere ka ifeda dị na mma mana mgbe nsọpụrụ adịrị ya anyị ama nnuzi dị ka esi anụ mgbe mbụ maka mgbe mbụ ịnụ adị di gị chụọ gị nwotie gị ife ịkpọrọ ịna ọkachakwa ịkpọrọ ụmụ gị na-alụ ọ sị gị mgbe ya kere gị di ịkpọ ụmụazị wee jere so kpọnakwalụ di gị ụmụazị. Anụ nwaanyị tụrụ ime mụọ nwa ịtụrụ ime mụsịa nwa mara ka ịma ọba ndị n'ihi maka ije kpọrọ ụmụ gị kpọsara onye ọzọ isikwa ebe anwa kpọkwaba ebe nna gị kpọrọkwa ụmụazị n'akwa ịnalụkwa ebe anwa etikwa gị ibe. So ọnya ka o ji wee dị mkpa na anyị na-enecha anya o nwere nke dị mma nwee nke adịrọ mma. Efe nwa na-ekwu bụ ịbịa n'obodo ọfụ obodo abụrụ obodo gị dịka atụ nwaanyị si wee nọdụ n'obodo anụnwa ịrọlụ nke dị mma na ya iwelu nke dị mma na be anyị doke ọnya ọnụ rapụkene nke iji wee megbu ka ọ wee bụ na gị nwa ịbụ nwaanyị na-achị onye ọbụla n'anya. Ife dị mkpa bụ happy family ụmụaka amụrụ ka azụpụta fa mmadụ ka enyefa good education and good living. Ụmụ nwoke unu mụọ nwunye unu mụọrọ unu nwaanyị biko love the children. Ọ dị mkpa nwaanyị bụ ife nwaanyị will bring you peace as well. Ọ ga-ewetakwala gị so much and I tell you something ndị niile anwa mụrụ nwoke ọfanwa bụ during the old age arụgwọ onwede onwe ya na nnedefe anya because anụsịa nwaanyị fakpọrọ nwunye fa jewalụ
be sure that you're going to get a very good old age care. Care home, they will look after you, and this is a fact. So, who goes on so now? Because enemies na wine dempa, and wine because sapolo no dino bien ofuma ka wezo maka zụta faife. Very important. Onye ọbụla butara nwaanyị biko send them to school. Anyị nwere ozi nke na nwoke ka nwaanyị dị low. Onye ọbụla nyenufa ofu ndụ ahụ ka anyị ncha nwere nyenufa opportunity to study and grow. Thank you. Ndị be anyị daalụ nọ. Thank you so much. Barrister, in any round up, okay? Ana m ekene gị ihe nchọ ka ntị n'okwu a bụ another innovation maka na enwe ihe oyibo mekwalụ culture anyị o ji wee makarịsịa. Ọ bụrụ na anyị lụtalụ mgbe na-etere aka a na-agwa anyị na nwaanyị enwero ka a ga-esi wee kebe ife na omenala kenyetụ nwaanyị from her deceased father's property. Ife abụrụ ife na-enye nsogbu bụrụ ife na nwere mee ụmụ nwaanyị ha na-atụ alịlị kedu ife ya ji wee bụrụ nwaanyị. But na kịta anụnwa enwego ikpe ekpelụ. It moved from the High Court to the Court of Appeal, from the Court of Appeal to the Supreme Court. And the Supreme Court gave a locus classicus decision, which is to the effect that now a girl child has a right of inheritance in her deceased father's property. So once you train a girl, you have trained a nation. Yes. Thank you. Thank you, Barrister. Daluso. Thank you, ma. Biko gabanu niru. Barrister. Okay, thank you so much. Auntie Kate, thank you very much. Thank you very much. Biko, Lady Queen, please take over. Mana before Lady Queen abịa biko no onwe ndị na-akwado gasị anyị ka anyị welugodi n'ohere a ka anyị letụkwanụ n'afịa maka na ọkwa gwala ụmụ ya ọ bụkwa na ha na-atalụ ji ha na-atalụkwa mkpọrọgwụ ma onye nwe ji gburu ka ha na mgbọrọgwụ na-eme. Looking for a service that provides shipping, clearing and forwarding between United Kingdom and Nigeria? Then Dock Limited is the company for you. They offer a variety of services which may be of benefit to you or a friend. Those services include sourcing your desired goods for you from the United Kingdom, receiving your ordered goods from your suppliers on your behalf in the United Kingdom, shipping your goods from the United Kingdom to Nigeria, and shipping your goods from Nigeria to the United Kingdom. The CEO, Mr. Dozie Mwachuku, prides himself in making sure that these services are executed immaculately. For more information regarding Dock Limited, check out their website, dockshipping.com. Or if you would like to get in contact, don't hesitate to drop an email to info@dockshipping.com. Or you can call +44 744 85 17 525. Ọkwanụ ka o wee dị ka na-eme biko ada anyị nwaanyị bụ Chief Lady Queen, please ọ bụrụ na ị ga-ewere ọnọdụ ka ị chọọ ka ụmụazị anyị bụ ndị Ebonyi biko gbapịa ọsọ Ọ dị mkpa ọ bụ na ndị Ebonyi adịgo ready biko ọ bụ na ha adịgo ready ya. gbapịa ọsọ ndị Ebonyi ndị Ebonyi biko bịanụ gbalụ na ya egwu.
ụmụazị anyị unu agbanika ndị Ebonyi ndị Ebonyi ụmụazị anyị ndị Ebonyi na ha agbago egwu ha a sị na ọgba mgbada gbasi egwu bọọ ike ma na ihe ọ mụtara na egwu agwụgo ha nwere onwe ha gbasikwa ọnụ na ya bụ egwu wee fela anyị aka anyị ga-eji ohere akpọnite ndị ICSN na ndị ICSN bụ ndị ga-abatazi n'ọgbọ ka ha gbaala anyị egwu nke ha. ICSN ọ bụrụ na unu dị ready ka unu bata n'ọgbọ ka unu bịa were ọnọdụ. Ndị ICSN Well done, sir. Unu afụghị ya ndị ICSN agwa gị na ọ bụrụ na ị na-achọ ịnụ nwaanyị ifu ka ha ncha niile si wee dị ụmụazị anyị niile bụ pọpọ pọpọ. Asị ka ọ bụrụ na a ga-etinye egwu agbara ọfụ a ga-eji ohere ọ bụrụ flavor ka akpọbata because na ha nwabụ ndị na-agbazi nke ọgbara ọfụ ha nwabụ
The volume. Man says, okay, volume. Volume. Man says, okay, volume. anyị adị anụkwa egwu anyị na-akụ egwu a na-akụfu ya bụ ije awele welitela anyị ya ka anyị na-enwela aṅụrị biko anyị na-ayọ ka onye na-etinye egwu na anyị adị anụkwazi ya bụ egwu ọfụma We will have a technical challenge. Daalụ nọ ọ bụrụ na egwu anyị ama akpọpụta anyị na-ayọ ka anyị were ohere abanye n'ihe ọzọ maka oge adịrọzi daalụ na-atụfuru oge unu ndị be anyị na-akpọlite ọka dịkwa n'aka anyị na egwu omenala nke anyị nọ kịta bụ egwu ụmụ agbọghọ mana unu n'anya ụmụ agbọghọ anyị atego egwu so anyị na-etinye ya n'aka ụmụ nwanyị nsị ka mkpọlite onye isi ụmụ nwanyị Ohaneze ọ bụ na ọ ka na ya ka onye anyị onu gụọla anyị uri na nkwa ụmụ agbọghọ Chief Mrs. Violet Obiora. Ụmụ agbọghọ dị iche o nwere nkwa ụmụ agbọghọ eji debe anwa anyị na-enwe challenges n'egwu ka anyị ga-erezie nke anyị agụpụta ọ ga-enyelụ ndị be anyị aka anyị connect ya fasta ọ bụrụ na ọ ka na ya onwe egwu ọ ga-agụnyela anyị ọ bụrụ na ọ nọrọ ya anyị na-aga n'iru n'oge adịrọ oke ọ na-anọrọ ya ọ bụ na ọ batazikwa ma ọ batara ka anyị na-agakwanụ n'iru nke anyị ga-abanye na ya kịta bụ egwu agba ọfụ ana m ayọ Maazị Ezeoke ka o tinye anyị n'egwu agba ọfụ nkwa ụmụ agbọghọ okay. ọ bụrụ na nkwa ụmụ agbọghọ dị anyị nwekwa ike jili ya replace nke ọbụla dị available ka etinyela anyị maka oge ka anyị na-ene anya nke unu na-afụ kịta bụ nkwa ụmụ agbọghọ yes ọ dị special maka na prọfesọ Azikiwe ọ ihe ọ ma agba yeah ha special unu n'anya unu afụ na mgbe gboo na nkwa ụmụ agbọghọ ka a na-etinye ele anya nwoke na-achọ nwaanyị ọ ga-anụ ọpụta ebe a na-agba nkwa ụmụ agbọghọ wee negharịba anya wetu anya mkpụrụ ọdị nke a na-anụzi apụọ n'ụzọ anụlụ na chimbam ebe a na-agba chimbam nke a bụ a na-ewetu anya a na-etinye anya na adị na-enene ndị azụlụ ọfụma ndị ma ihe gbasara kọlchọ anyị bụ nke ndị Igbo ndị ma ka esi ebulu nri enye nwoke mgbe ehunata anị ụnụ mana nke kịta anyị na-adọwe ya na dining table wee kpọzie ya akpọ ka ị bịa bulu mana mgbe a bụ ezi dị n'ukwu ụkwa ụnọ ka ọ na-atụle ụmụ agbọghọ a na-emegharị arụ ka nwoke na-enegharị anya na-achọ nke ya dị mma so ka anyị nwee nụ wele oge a negharịkwa anya so na ndị nke a n'ebe a dị ka ha ejewechago ụnụ afụ ka esi eme ya na mgbe gboo daalụnụ biko audio yes so yes so
Ya bụ ife dịkwa egwu o. Mana akwụkwọ ya bụ jigida na akwa nke anyị jicha akwa akwa chief mgbe a ka ebilitere ya bụ ife na abụ ka eji wee ndị nna anyị ha ji wee wetuo anya anyị ụfọdụ n'ime ha ji otu akpatacha nwaanyị ya bụ otu a ka ha ji akpatacha nwunye ha ndị mụtara anyị ya bụ egwu ejego ozi ya a na-ejekwa okay, daalụ. Thank you very much. Ọ ka ọ na-adị ife kwulu ife akwụdebe ya ọ bụla na ihe a na-eme na-aga ọfụma. Mgbe anyị n'iru ndị egwu agba ọfụlụ ọbụna ha nọ anyị wee tụlee enụmanụ ma nke agba ọfụ anụmma karịa nke ochie anyị nọ na ya. Egwu agba ọfụ ọ bụ na ọ nọ okay. Nke a bụ ijelu ụmụ Igbo ije awele onyinye Chukwu nyelu mụ ka mụ ji aga akwa mụ na gị for life Ohaneze ji aga egwu ozugbo oge ọ na-agụkwa anya na-emegharị arụ ọ bụla ya bụ na ọ na-aga ozugbo ahụ na ọkpọrọ mmemme ka anyị nọ ya anyị na-aba ofu obi ka anyị ga ọnyanwa ama m na-atọghepụ meyọketi egwu afọ ife agbara oketile isi ya dịba mgbọsị nta anyị nọ na covid mgbọsị ọhịa mmemme na afọkpa egwu ụmụ nwaanyị niile n'ebe a na wazikwala ezi debe ezebe anyị nọ ha ncha meghali arụ ha na-azọ ihe ọ na-aga Amarachi be anyị nọ egwu a na-aganye n'ụnụ ọ na-adanyezi ọfụma na-eje nwa Igbo ji eme ọnụ nnọọ
Maazị Ezioke, anyị ga-anataba. Egwu atọgbu onwe ya ka anyị nụ kene nke eji malụ ndị be anyị nke anyị ga-anụ onu mmadụ na ya. Anyị na-ayọ Chief Mrs. Violet otu anyị akwa na Ohaneze tụọ anyị egwu Ohaneze for just 1-2 minutes. Biko ọmịituola anyị Mrs. Obiora Violet. Maazị anyị na-eche ka anyị sozi Ohaneze ka ọ kwuru Ohaneze mama ọ mara mụ na gị Ohaneze jara mụ na gị Ohaneze anyị mama ọ mara anyị niile onye ọbụla tinye aka ka anyị dozie Ohaneze ka ọ kwuru Ohaneze ndị dị mma n'Igbo ndị ọma ewepụ ndị Igbo Naịjirịa achọrọ ndị na-eme mmanwụ na Naịjirịa gbara naanị Igbo ụmụ Igbo tonu n'igwe na-chedola anyị ndị Igbo ebe ndị Igbo nọ na Chukwu biko chedo ya chedo ndị Igbo eji emenụ anụ ụmụnne m ụmụnna anyị ndị nọ na UK ọnụ mekenu mmanwụ ọkwado ọgba ya ka ya gbara adabụzọ nnekwu mmanwụ anụwa ndị eji manụ ama ụmụ Igbo ndị nọ na UK mmenwụnụ ndị Igbo ebele mụ na Chineke ga na-asolo n'ọfịanụ ọkwado n'ụwa n'obodo n'ụmụ n'aka naanị Igbo n'anyasị n'aha Jizọs amen. Daalụ nwanyị ọma, daalụ nwanyị eji ife, daalụ nwanyị ọpụlụ iche, ọ na-ede agbacha agbacha nnọọ. Biko na-atụfuru oge unu, anyị nọ n'egwu ọnwa na-asị unu onye chete mgbe gboo a na-ekwu egwu ọnwa ọ bụrụ na unu echetara ka m kọwatala unu ka m butukwe unu ka m buchite unu azụ unu banye na ya bụ egwu ọnwa mkpukpu mkpu ogene 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 gị onye na-achọ ogene 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 anyị amazị onye na-achọ ogene ebe a muu ọ bụ ewu na-achọ ogene 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 muu ogene ogene muu ogene gị ka m kpọbatala unu nwaada anyị bụ protokọlụ na Ohaneze ka ọ tụnye anyị azụ na ya bụ egwu ọnwa n'ọkwanụ ha nwa bụ ndị ka nọ n'egwu ọnwa na-agbanyeghị na anyị n'obodo Igbo anyị na-akpọbata ada anyị nwanyị bụ Modesta protokọl Ohaneze onye anyị ma obele unu na ya bụ egwu ọnwa biko ọmịituola anyị ọ dị ka ọ nọ na Galaxy gị Galaxy should be one of the galaxies. Galaxy what they call TB. I mean TA or something or Galaxy 70. Biko can I meet you ya? Opo ya anyị ebe anyị si. Maazị Ezioke, nyalụ m aka. The two galaxies have been requested for them to. On a galaxy.
Oh no, na Galaxy. Galaxy CBA, I think so. Modesta, iwe nyela anyị aka enu, anyị ga-ama nke bụ mana ama m na Galaxy that phone. Organize A70 call tab. I think A70, thank you. A70. Okay, okay. Modesta, you can unmute yourself. Modesta, you have the permission to unmute yourself. Modesta, unmute yourself. Okay, Oburokwa Galaxy go ji afugo m ebe de Modesta. Please. Yeah, because I'm a Morgan wake Modesta. Oh no. Sorry about that. Don't worry. Ohaneze kenekwa m. Ndewo. Ihe nchọrọ iwetara unu n'egwu ọnwa bụ egwu ifo mana ọma gbu oge. Aha m bụ Modesta Ono. Egwu ọnwa nchọrọ iwetara unu bụ na ọ lụrụ otu mgbe mbe wee go si na bọọgụ ya nwoke. Ogo mbe wee jide mbe wee kpụrụ ya kedo n'ụzọ ebe ndị afịa na-aga. Ndị afịa wee bido n'ụtụtụ wee gawa gachacha gaa afịa wee zụọ afịa zụkata afịa tichijie ndị afịa natara. Still oge ndị afịa na-anata ọgọ mbe ka kedo n'ụzọ. Ndị afịa oge ndị afịa na-aga hapụrụ ọgọ mbe ka ihe o mere na o zuru oshi ha wee na-abụ ya na-asị ọgọ mbe n'ihu gị ọ bụrụ na ebe ị ga-ezo oshi ọbụbụ ọgọ gị nwoke. Ịmaga onye ọbụla na-abịa n'ihe o mere ajọ ka ha wee gawa. Mbe nọkwa ebe ahụ ndị afịa gacha afịa na-anata ka fụkwa na ụka n'ebe ahụ ha wee sị ka ezi mba ka n'ebe a si nsa ụtụtụ ha gabara afịa zụcha afịa na-anata n'abalị a mbe ka kodo ebe ahụ ha wee tọọ n'ezikwa kịta ụta dịzi ịbụa wee tawazie ogo mbe ụta wee siwa mbe wee siwa ogo mbe na ogo gị nwoke zuru oshibe gị wee kedie ha wee gawa afịa gachacha afịa mana ha natakwa afịa ka kedie ebe ahụ na ị kwesịrị ịhapụ gị ịfụgo kịta na ihe a mere ụta adịba gị ịbụa. So n'ihe akụkọ ihu a na-egosi bụ na sometimes na onwe mmadụ mee ihe ọjọọ ịchọ iwere ihe mmadụ mee gị ihe na-adịghị gị mma ịchọ were ihe ọjọọ wee kwụkwọ onye anwụ ụgwọ ihe anwụ o mee gị. Ọ bụgodu ndị na ụlọ o mee gị ihe ọjọọ ha ga-asị n'ihe o mere adịghị mana o nwezi ka ị ga-esi ịchọwa igbu ya egbu ma ọ merezie nye too much ndị mmadụ ga-asị imekwana gị ihe a n'ọdụ mana ka ezi ka isi wee mere ihe a. So n'ihe akụkọ m a na-akọwa bụ ka onye ọbụla hapụ ikwe ka ụta dị ịbụa biko ọ ka o si wee dị n'ọnụ. Daalụ nke akpanaga anyị ụlọ ọ dịka ịbanye n'ime obi ndị Ohaneze na-achị Igbo na-asị anyị adịghị emetụ ya kụziela anyị ka esi eme ka anyị metere ata n'anya ụta mana gosi anyị ka a ga-eme ka ọ dị mma ya. Biko nụ ihe anyị mụtara n'akụkọ a bụ onye ata n'ụta kama ị ga-ata ụta tinye aka n'Ohaneze anyị edozi anyị. Daalụnụ. Biko nke a na-abịazi n'isi njedebe ma ọ bụrụ na etinyela anyị egwu ijele. Anyị chetakwala unu elelue mụ na onye ga-agba egwu ngeri ya anya mana nke ọ dị ka nke mmọnwụ ka ebute ka nchakwa ọnụ abanyegolu ụmụ nwoke deemenụ aka mgbakwado ụnụ nwaanyị. Chief A special masquerade in Anambra State, Nigeria. It is the king of all masquerades and as such has 45 different masquerades perform on top of it in the olden days. Presently, the 45 masquerades are represented by the 45 figurines seen on top of Ijele. The myth and size of Ijele is wholesome as every aspect of life is depicted on Ijele. It is the climax of all masquerades, hence it performs alone and mostly last. Ijele is a family of four: the mother, father, police, and palm wine tapper, which will be discussed under the Ijele family below. Origin. Ijele originated from Anambra State in Nigeria many centuries ago. It is believed that a dance group called Akunechenyi from Aguleri, Umuleri, a community along the eastern tributaries of the River Niger in Anambra State, gave rise to Ijele.
It was also originated to intimidate and scare away the early missionary, as well as celebrate royalty and greatness in Igbo land. Ijele masquerade is a family of 4. Nne Ijele, meaning Ijele's mother. She is usually a beautiful lady masquerade that holds a big oxtail with well-carved enamel plates. It performs and dances to flute and soft music. Ijele father, called Onuku, it has a big face and dresses in chieftaincy regalia. Ijele police, they are usually 6 in number. Their duty is to ensure that people do not encroach on Ijele's father or mother. Ijele palm wine tapper. It accompanies. Biko dịka o si wee dị, anyị ga-adọbili ya na nkenke. Ijele ga-emesịa gbaa egwu ọzọ mgbe ndị Agụleri ga-ewetakwala anyị mgbe ọ ga-elu ebe ha nwa n'onwe ha nọ. Biko ndị niile bụ ndị co-host, ana m ayọ ka unu na-enye aka na-akpọbata ndị ka na-eme mbata. Biko ndị na-eme mbata ka unu na-enye aka and ị na-enye aka to unmute others. So anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Nwanne anyị nwaanyị bụ Akwin, Chief Lady Akwin Ibeto, imeka na etu isi welu lụọ ya bụ ọlụ ma lụkalikwa etu ikwesịrị isi wee lụ. Eji m ohere a na-asịkwa na were ọha ndị Ohaneze na-asị gị demede na imelụ na jide. Otu aka nke anyị ga-eji wee gbapụ ya ọsọ, segmenti nke anyị nọ na ya bụ nke ndị member organizations bụ ndị affiliate nọ na Ohaneze United Kingdom ga-ebịa gosi ihe egwu ha mụrụ, ihe egwu ha gbara. Amara ma Maazị Wilson nwanne ọnọ n'etiti anyị. Ọ bụrụ na Wilson on there has him here with unmute himself now. Wilson. Okay. Wilson, Biko, unmute yourself. Tinye video gị. Ka Wilson na unmute onwe ya, ka anyị kpọbata nụ ndị Agụleri again. Before, sorry, when you can say Maazị Anakwenze ka o kwugoro 1 or 2 things ka anyị wee come on na ọkwa na yanwa. Okay, Igbo word ọ dị ka ochi adago. Dr. Anakwenze. Biko, anyị ga-anabata ọkala mmadụ, ọkala mmụọ. Ọkala mmụọ. Onowu Abagana, biko. Onowu na Abagana, biko na onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme. Ọkwa ya nwanyere anyị onyonyo anyị ji ekwu ihe. Biko anyị na-anabata ya. Ọ bụrụ daalụ obi dị m mma na afọ m ka esi eme omenala n'ebe a na London maka ife nna anyị fame ka anyị na-eme. Onye mere ife nna ya mee alụ a ga-arapụ oke enyi na-ekele oke mbe. Unu na-eme ọfụma. Onye rapụ ife nna ya mee alụ eme ya. Unu na-anọchite anya anyị ọfụma. Mụ na Dr. Igwe nọ na Ohaneze na-anọchite ndị Igbo. Mụnwa bụkwa dibịa etu Dr. Igwe si wawo dibịa. Ana m na Amerịka na-agba afa na-achụ ajọ mmụọ na-akwa alụ. A na-akụziri ndị be anyị omenala. Ọ na-atọ m ife na-eme na-atọ m ajọsụ mgbachi nkịtị, ajọsụ nchọ ị na-ege ntị na-ekiri maka onwere onye ma ife niile iji ebe ọzọ ịgbachi nkịtị ka ịmụta ife ndị ọzọ na-eme. So omenala unu na-eme dị mma na ka anyị chọ ka ife dịrị ndị Igbo mma maka anyị maka ndị Chukwu gọziri agọzi wee dudata n'ụwa oge ekele ụwa ka ekele anyị nwa bụ ndị na oge Adama na Ifu nọ. So indekwa anyị ifu eri nọ na Baịbụl ma ndị Imo nọ na Baịbụl ndị Arọchukwu nọ na Baịbụl anyị na oge ekele ụwa all the main groups all from there from eri ka esi nwee nri from there then ndị Arọ spread to Ebonyi side then ndị Imo enwekwe Oleri Franche niile bịa together as brothers of ife aka anyị. So anyị nwere na Baịbụl onwere anyị soro ndị ọzọ bịa onwere onye karịara anyị Chukwu wedatara anyị ruo anyị ngozi. Ịfụrụ ka anyị si ekpe ekpere ọ bụ na ife mbịa bụ oge a na-ekpe ekpere ngosi unu ka
ndị be anyị si eme omenala ekpere anyị na ịwa ọjị a na-awa bụ ekpere since 19 kemgbe oge ekele ụwa. Nzu bụ ife ndị ụka na-akpọ holy water, ya bụ cleansing, ọfọ mficha, ya bụ nzu. Ọ dị na Baịbụl, nzu dịkwa na Baịbụl, irotie n'ala. Nzu bụ fọ mficha, ọgwụ adịrị. Anyị na-awakwa ọjị, onye bụ holy communion, ife ndị ụka na-akpọ oriri nsọ. Onye nwa bụ ụzọ mewe ndị ọcha na-akọpịzịrị anyị. O mesizi anya tụọ mmanya, ma ndị fada na-aṅụzikwu mmanya na ọlta. Ife niile onye nwa ndị Chukwu wedata gọzie anyị. Mbọsị anyị wetara onwe anyị na Naịjirịa ka dị holo, ka ndị Afrịka niile, ka ndị Naịjirịa niile ga-ebido fụba ụzọ. Hallelujah. Ohaneze London, unu esika. I'm very proud of you. Achọ ka mba ya n'ọnụ arụrụ ka m na-enyocha ka unu si eme. Okay, mmanya m oke ewegolu m mmanya onowu a na-eno ntu. Akụrụba ka m na-eno. Daalụ President ịnwaka, unu na-eme ọfụma. Ka mba n'ọnụ arụrụ ka m na-ege ntị. Na mgbe gboo ọ na-abụ oke mmadụ kwuchie okwu etuo ya afa, mana ndị be anyị kịta na-anwakwa oke ha, mana mma etuchala gị na nke ụmụ nwanyị. Ekene anyị na-edu Igbo ọ ka esi eme ya na be anyị. Ịmadụ ikelego ọgaranya ngada. Daalụ sọ ọsa. Ọkara mmadụ ọkara mmụọ, onowu aba ọgaranya ekene gị. Daalụ. Ka anyị gaba n'iru. Anyị ga-ejizi ohere a onowu aba ga na ọkara mmadụ ọkara mmụọ, Maazị Ezeke kenekwa anyị, kenekwa ihe na-emelụ gị ihe. Anyị ga-ejizi ohere a ka anyị si ka anyị kpọbata ndị Aguleri Community ka ha gosi anyị nke ha ka eme. Aguleri Community United Kingdom ka ha gosi anyị nke ha ka eme. Festival of Relative. Aside this historical relevance, the festivals of the Aguleri people are rich heritage assets which attract her offsprings annually from within and beyond the territory of the light of the nation to their homeland, re-establishing their kinship, preserving her cultural identity, entertaining her people, expressing their hospitality and living true to their pride as a food state of Anambra State. Champions of domestic tourism, Gogi Africa beamed her lens across the Niger and through the well-tarred rural road networks to the valley of Anambra State, documenting a festival celebrating virility, strength, and fertility. The Olili Onwisa is a festival of thanksgiving and reverence, reigniting the traditional kinship ties shared by sons and daughters linked to Eziago through fun-filled activities. The first point of call for the planning team, spearheaded by Engineer Basil Manafa, was Ubugad, the ancestral palace of the king, His Majesty Eze Chukwemeka Eri, Eze Ndiigbo, Eze Ora 34th, Akaji Ofoibo. Only onwe saa bụ ogbu olili dị n'ime Aguleri. Only onwe saa bụ dị na Aguleri a. Na onwe saa bụ dịkwu na Igbo niile. Maka onwe saa bụ ogbu ọnwa anyị ji emeri iwe nchịkọta ụbọchị. Ọ dị mkpa na onye na-amara maka ya ama maka ya. Olili eji ekpe ekpele na-ekpele Chukwu bụ mmụọ ekpele ka ọma na mmụọ ya ka nọ n'ụwa. Anyị ikpeche ekpele na eli onwe saa ahụ meche mmemme ejimale obodo anyị Eziagụ Aguleri emeche mmemme ahụ niile
ife dị iche na-adị n'obodo. Eze Agụve bụ eze nke ịbụọ chịrị mba ụwa niile. About 2,960 years gaala aga. Ọ nwụrụ enyienya n'ime ebube. Ọmụgwụ mkpụrụ ụbọchị na oru mbọchị. Ukwu osisi adị n'azụ kwuo n'elu imi ya. Ndị na-abịa ebe a bụbalị aba dị iche iche. N'ọnụ oyibo ha na-akpọ ya miracle tree maọbụ trinity. Mana anyị bụ ndị nọ ebe a dị ebe a bụ anyị na-akpọ ya bụ eze anọ nya bụ azụ. Ebe a bụ ebe dị asọ dị egwu. O ji dị asọ bụ na ọ bụ na ị nwere ihe bụ mkpa gị na ebi ebe a kpee ekpere na-eme ihe enwe. Here is Abanaba Izu na Omambala. Abanaba Izu na Omambala is the conflict between Izu and Omambala. We have many conflicts like Omambala and the Niger and Benue. But this place is so different with the other ones. Why? The Izu River is the female river.